Chứ ok xem nào. Đây ô đoạn này. Đây đoạn này. Ok các bạn ổn rồi đi. Xem nào. Ok thì hôm nay đây là chào mừng mọi người trở lại đấy, và hôm nay mình sẽ stream I only uh, wish life could be as leisurely Gen as this a little more. Genshin phiên bản 4.0 lần này là sẽ được sang Fontaine, và mình biết rồi hơi muộn tí nhưng mà vẫn còn chưa bảo. Thì mình thấy hôm nay sao không dùng score mà khám phá map. Đây khám phá xong hết vùng sa mạc rồi, nhưng mà là đợi nhưng mà chưa sang Fontaine, chưa sang Thủy Quốc. Và để sang đây thì mình bắt đầu với cái quest này thôi. Chứ à đây, đợi chút. Đợi chút để nó tải tí đã. Chứ mày làm nhanh. Ok được rồi. Ok đây. Sang đây nhỉ, Caravan Rebat này. Thì bảo dùng score cho nhanh. Thôi, đây đi làm mắt to. Thật đó, ok. Chứ đây chỉ vẫn chưa nhìn hẳn cái map nên cũng chưa biết nó rộng đến mức nào. Ok đây rồi. Good caravan rebut. Now let Paimon think. What were... Oh, Paimon remembers. Nahita's consciousness had been trapped by the doctor. So much time has already passed since then. And it seems Sumeru's change... Paimon just hopes this peace will last a long time. And then Nahita won't have any more new problems. Yeah, guess you're right. Come to think of it, maybe it's all because of you. Maybe you're just a magnet for trouble. Cũng có lý. Huh? Me? Before Paimon ran into you, Paimon never ran into any trouble. At most when she was... Anyway, for Nahita's sake, maybe we should think about heading to our next destination for now. Also đại dương have fun tìm nước thần đồng. Ồ chắc chắn rồi. Tại sao? Vì tôi có YouTube và Google. Ah, look who it is. Running into you in a place like this? I can see you two still love wandering around. Oh, it's Dia! Since when are we just wandering around? We're usually taking care of some serious business. But never mind that. What brings you here? I just finished a commission in the desert for a usual client of mine. Nothing. That's when I saw you two all the way over there, chatting away. What were you two talking about anyway? Bro, yes, bởi vì đấy là cách mà tôi đi nhằm mấy cái cục đấy mà. Huh? You can't say I saw that coming. But you are bumping into you like this will become a rarity. Hey, how about I gather... Thanks, but no need. Oh, Paimon had no clue you'd miss us so much. But Sounds good. All you need to do to get to Fontaine is cross this stretch of desert and navigate some waterways. So, when are you leaving? oh, wait a sec. Paimon just remembered there is still a... Thế nên là ai đấy? I see. Guess you won't be needing a though, now that I think about it, Sumeru wouldn't be what it is today without... By the way, should we go say bye to Nahita? Oh, good point. Then, I guess this is goodbye for now, Traveler and Paimon. Goodbye, Dia. Bye-bye, Sumeru. Và thế là cuối cùng chính thức sang Fontaine.
À đúng rồi, quên mất, đây là chưa cái này là đây là chưa lô. Đây là chưa lô, chút nữa đợi thằng Bình có vào không đã rồi tôi vào Discord rồi lô luôn. Mà tôi khuyên mở map trước khi làm nhiệm vụ cho nhanh. Thân thường không thích lắm. Tôi đây là toàn kiểu vừa làm nhiệm vụ vừa đi mở map. Thế kiểu vừa làm cả hai việc cùng lúc luôn. Ok đây rồi. Không ngờ đấy, đây là có đi có tele sang đây trước rồi đi xuống cái hang kia rồi nhưng mà chưa đến phía trên thôi. Ok đi đi sang kia thôi. à, đúng, giống như mình nghĩ có một cái gọi thuyền đây mà có vài cái trại ở dưới. Có một cái trại của bọn Hericho ở ngoài kia. Nghi kiểu gì có hò mà. Mà nói thật hai cái cảng này với cái cam này gần hơn so với mình nghĩ, gần hơn so với mình một tận. Một cái ngay kia. Mà thế là sang Fontaine đại lại. After crossing all that sand and water, we finally made it! Oh, this must be Fontaine's port. Wow, everything looks so advanced in Fontaine. Paimon's heard that the industry here is just seeing the sights as a tourist is nice, but maybe it would be better if we found... What do you think? Good idea! Seeking out the Seven is probably still our best source for information at this point. Yeah, the more we can learn, the better. So, what do you think the Hydro Archon's like? Will we get along? Very Nahida unique said that she personality. has a... Oh, very unique To learn about a personality. nation's god, Okay. start with the nation's people. There seems to be some locals talking over there. Let's go see if we can join the party. If you ask me, it's a tragedy how things end. Yeah, I didn't expect that kind of ending for him. I thought he would at least fight on a little longer for his family. I was expecting a sudden plot twist, but it's a pity that it never happened. Excuse me. Can I help you too? Hi. We're travelers new to Fontaine, and we... Play? Oh, no. We're talking about something that... Really? Like, a real trial? But the way you were talking about it and the words you... Well, good tales are often based on true stories, aren't they? And what you see in reality may also be... Whether something is true or not simply isn't that important. The main thing is whether the story being acted out... Oh, but it looks like you're not from around here. You probably don't know that the Fontaine Court of Justice is called the Opera Epiclese, or more commonly known as just the Opera House. What the? Từ khi nào tự nhiên lại một cái what? Từ khi nào một cái code tự nhiên gọi là Opera House vậy lần đầu ấy? But, shouldn't court cases be treated a little more seriously than that? Not to... No worries. Other visitors to Fontaine have wondered the same thing. You could say that we just don't want to... And as for your worries about whether the cases are treated with due reverence, we have the absolutely just and honorable Chief Justice Neuvillette, as well as the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal, a machine created by the Archon. Between the machine and the Chief Justice, false... You're a trees? Is it some kind of machine, too? Oh, wait. Paimon almost forgot to ask you our question. Oh, that's easy. Just go to the Opera House. Lady Farina practically lives there. You could definitely say it's her biggest passion. I think what they mean is that they wish to speak with the Archon personally. In that case, I'm afraid it's going to be a tad more difficult.
You'll have to make an appointment well in advance, and it'll depend on whether or not she has any time slots available. This is where is the riot? This is in French. chưa, sớm thôi. Is the Hydro Archon super... No. Lady Farina seldom takes an interest with a nation's affairs. The reason, it's difficult to make an appointment. That's right. After all, she is the Archon. Though she may tend to get a little dramatic from time to time, people can't get... First time Paimon's ever heard of an Archon being described that way, but... Wait! Paimon gets now! The Hydro Archon is kind... Yeah, I suppose you could say that. Perhaps you could even... Hang on. This is still Fontaine's Archon you're talking... Yes, you're right. I guess I should at least try to be a little more respectful in front of visitors. Otherwise, I might get arrested and find myself... Come on. Sure, there's a lot of laws here, but nobody's going to be arrested for saying something disrespectful about the Hydro Archon. Alright, I think we get it. Thank you! At least we now know that we can find the Hydro Archon at the Opera House, but who knows how long making an appointment will take? Hey! What are you looking over there for? Look, who is this in the chat? Am I he gone? Tôi biết. There's a girl over there. Maybe something's the matter. She isn't going to jump into the water, is she? Maybe we better go check on her. Đó, mấy cái chapter nó bắt đầu. Và holy shit, cái nước, cái tiếng to thực sự, cái tiếng thác nước to thực sự. Hello there. Huh? I'm Oh, okay then. about many things, actually. I was just reminiscing about a place my brother and I would play when we were kids. You're pointing at the sea. Wait, are you saying that you and your brother lived in the water? No people call the waters around Fontaine a sea. It's actually just an inland lake that's filled with fresh water. And no, I can still see that hill clearly in my memories. Now, he would skip and jump, tossing sand in the wind. But now, the water is gradually swallowed. I don't believe we've had the pleasure of meeting. Are you Lynette's new friends? Oh, and... Thanks for looking after my sister. She often comes here to reminisce about our childhood, that's all. Allow me to introduce myself. I'm Linny, and this is my sister Lynette. If I had to guess, I'd say you must be traveling. Nice to meet you. Paimon is... We were just talking with your sister. I see. It's unusual for Lynette to be so willing to talk with anyone. Oh, really? Then you two are just like us. Paimon's always the one talking for some reason. So that's how you think it is? I also think my brother can be too talkative at times. Seems you were right, Paimon. So, what did Lynette mean just now when she said that the water is engulfing your memories? Oh, that. It's from a prophecy that's been circulating in Well, I suppose prophecy isn't exactly the right word, because that implies a certain amount of uncertainty. Where to begin? Let's put that question on hold for a moment. Did all the introductions earlier not count? Hello, traveler. Okay. And hello, Paimon. Hey! Why didn't Paimon get a handshake? Please, don't take offense. Just consider it a sort of etiquette we have here in Fontaine when making new friends. You should Oh! Alright, by the way, we were just getting ready to go to the So you're going to see Lady Farina? No problem at all. In fact, please follow me. Ôi mẹ, cả ma nói cái tiếng thác nước.
You said you were going to see Lady Farina? Well, it seems Lady Farina has come to see you. So, she's the... My dear people, rich and poor, those with cup in hand and those with nothing at all, raise your glasses in celebration. If you don't have one, as you can all see, two unfamiliar travelers have arrived in our nation. Come, let us make a toast in honor of this traveler and his companion who have journeyed here from distant lands. Is she talking about us? I've long heard of the turmoil and chaos you've left in your wake as you visited other nations. Fear is for insignificant cowards. I am a god, and I will never enter. Of course, seeking an audience with me is the most sensible thing. I, Focalor, hereby welcome you to the nation of Hydro and acknowledge the value and significance of your trip. Now, Yeah. Paimon still can't believe it. Feels like we've only been... But the Hydro Archon's entrance was... Miss Hydro Archon? How did you know... I see. As Outlanders, you inevitably lack even some of the most basic understanding. Don't forget that you had best stop and consider. Do you really have the noble qualities and... Whoa. Talk about sounding high and mighty. Yeah. Oh? What's with these looks? Perhaps the welcome... Wow, I didn't expect to see Lady Furry. Wait, does this mean they're the legendary blonde traveler? Hey, what's all the commotion? Oh, Of course. That's the blonde traveler. The one all those stories are about. Lady for... ooh, I've got to see this. Yes, but don't get too excited now. You may consider this my reward to all of you. I have determined... Now she wants to fight? Aren't we getting a little ahead of ourselves? Ainda dá. Are you not afraid? What are you trying to do, traveler? Provoking a god in... Stand down, Clorend. I admire his... Unfortunately, people nowadays... Oh, yeah, she's right. Just a duel wouldn't be all that interesting. On Araneus, criminals are always requesting duels to defend their honor. They're getting a bit old to... You see. Then, as the... Whoa. Right. This is Fontaine, after all. Why do you care so much about the crowd's reactions? Besides, how exactly do you plan to have a duel in court? You mean you're Oh, we have... According to Fontaine law, no one is permitted to release any flying objects within Fontaine city limits during the first 3 days of each month. Oh, so that's what they've done wrong. You call that obvious? What kind of law is that? Precisely! Now, if you two have no objections... My apologies, Lady Farina. I don't mean to spoil. I don't think that Paimon here meets the definition of a flying object. You tell her, Linny! Finally, someone who's... Great magician, Linny. My beloved. As a magician who just rained on your parade, I naturally should shoulder the... So, with such an audience gathered here... Ta-da!
There. As you can all clearly see, Paimon should be classified as, well, some... Huh? You ca- Huh? I'm not sure. Amusing. Very amusing, Linny. Performance? In which case, consider the matter of your trial resolved. But when there are but even the gods of other lands. I look forward to seeing your upcoming performance at the Opera House. Okay, what? Okay. And just like that, she's gone. Well, that's the most unpredictable Archon Paimon's ever seen. He never even had a chance to ask her anything. But that's a problem for future Paimon. Don't mention it. I just happened to remember that there was such a law, so I did a little preparation. Just so. She can be a bit confusing at times, but she is still amenable to reason. Anyway, Paimon had no idea. I just know it will actually be my first time performing on the most prestigious stage in... But isn't the Opera House where... When there are no public trials being held, the Opera House hosts a variety of other performances. And speaking of performances, I would be remiss to forego this opportunity. My brother's always excited to make new... Oh, sure. We don't really have anything to do now, and we wanted to go to the opera... Splendid. In that case, why don't we go... Oh, you really... This is a magical item known as a magic po... Huh? What are they going to use it for? About that... I'm not sure exactly when it began, but a prophecy... It says that every person in Fontaine is born with sin. No matter how... Until one day, the water levels in Fontaine will rise. In the end, the people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain. That sounds pretty gloomy. Why are people in... There are lots of guesses. Some say that the ancestors of... Others say that the people of Fontaine never heeded the first Hydro Archon's warnings and offended Celestia. But here in Fontaine, evidence is what matters. There hasn't been concrete evidence for any of these claims, so they can... If even the people in Fontaine don't know what sin they committed, what... That's exactly what the people did at first. But... in the last few years, the water levels in Fontaine have actually started rising. Many places have already been... Many people carry on with their lives as before and shrug it off as a natural phenomenon. But my family and I think that we hope that at least the people who reside near the waterfront can move away before it's too late. So, as a magical item, these magic pockets have astonishing capacity. I'm Oh, Paimon gets it! It's like preparing for a rainy day! Perhaps only Now, if you'd like to help, then please give these... What's this? So you... What? No, I believe in the prophecy. The story says that people once lived in the ocean. They were... As time wore on, people desired to live on land. And so, if you ask me, when the... Oh, we hadn't heard that one before. But All right, I'll take it. I get... So you're the blonde traveler. Oh, a magic pocket? Thanks. Please. I don't... Life is all about living in the moment. you should still take it. Oh, all right, fine. Thanks. It's just that...
If I start moving... Oh? You already handed out all of the magic pockets? That was fast. Yes, but that will change once disaster strikes. I know they'll change their minds, so it's only right to help them prepare. Is there anything else you need to do? Yes, one last thing. I have the magic pockets made by a workshop in the court of Fontaine. Since we're out... So, you want to collect materials? Oh, that would be much appreciated. We'll need some Romaritime flowers. I remember... It seems we have to use Hydro to collect for maritime flowers. Oh, for fuck's sake. Chết, hydro, đây. I'll take care of Bảo it. ra cho nhanh nhanh. Nhập. Nhanh quá, thành thế. What's happening? You made quick work of that. I can tell you're an experienced. Maybe next time you'll... No way. I'm in power-saving mode today. Otherwise, I feel... Fine. Though the performance is still a long... So, we're going to the court of Fontaine before we head to the Opera House? Good. Wait, shh. Have you noticed that person over there? The young girl. Huh? What's wrong? She's obvious. Magicians and thieves practice similar methods. We divert attention and a distracted audience is watch her movement. Oh, he's right! Shh, keep your voice down. We need to think of a way to catch her, but it seems she's very alert. You two can ride the lift over there and wait up top. I bet that'll be her escape route if... All right, let's go. What the? Okay. Kiếm cà phết. Để trước khi bắt cái tượng này. Và thế là Fontaine. Ui rồi. À, có boss đây này. À, okay. À, bây giờ mới được rồi đây này. This is the spot where Linny wanted us to wait. Oh, look! Isn't that her?
no! Did she notice us? What should we do? Should we chase her? You're right. She might also... Nothing's happened for a while now. Paimon wonders if Lenny caught the thief. Yeah, what? Are you sure that's all she took? No, that was... Anyway, I should be going... Oh, were you returning what the thief had stolen? That's right. Pity I wasn't able to catch her. She distracted me by dropping the... I saw the general direction she went, but Lenny twisted his ankle, and I need... Oh, did you... I'll be all right. It's just a twisted ankle, that's all. If you want to play at being a hero, at least try not to get hurt doing it. Imagine what would happen if you... You're a... I have to admit, but at least we were able to get the stolen item. What a slippery little thief. Guess things turned out all right in the end, though. Lenny's initial... All right, let's put this little Like a scene. So, we ride this thing to go into the city? What an ingenious way to get a... This is an aqua bus. It allows people to travel between... It's pretty convenient, but the ride can become a little dull after a while. So you mean it's still boring, even when I'm... No, that's not what I meant. It's just that... Besides, it doesn't really feel like a real trip when it's just the two... Whatever. Guess that's what it's like to be an older... It's about time for us to leave. Ê từ. À. Huh? What? Traveler! Paimon! Charlotte! Oh, I'd never guessed I'd bump into you while riding the... What are you doing in Fontaine? I didn't... Yeah, it's quite the coincidence. But as travelers, we're always on the move. Though we still have no idea how the Hydro Archon knew about... Oh, no need for introductions, Paimon. I wouldn't be much of a reporter if I didn't know who they were. It's a Nice to meet you. From the Steambird, huh? We've all... It's an honor to meet you. Now that everyone knows each other, Fontaine's... So, what have you been up to lately, Charlotte? Not too much. When there isn't any breaking news, I mainly cover the trials at the opera. You can still manage to keep readers' attention as long as you tell things from a clever enough angle. Even if for example, reporting on how a scammer once deceived vulnerable girls into relationships. Or how a financial criminal was once so poor that they ate a single piece of bread for 5 days. Ah, you're right. Seems you know me pretty well. Oh, I just remembered. I've been following a case. You mean the serial disappearances of young... That's right! These stories are the talk of the town right now, and it's probably if I'm the first with a draft ready to publish when the case is finally cracked. Oh, when that happens, I bet all the other reporters will shed tears of envy. I've already gathered... So, what is the serial disappearance? That's right! The first missing girl case happened almost 20 years, and ever since, after a period of time, another girl disappears. What the cases have in common is that but the scariest part is that to this day, many suspects have been arrested over the years in connection with this case. But shortly after each arrest, another disappearance would always happen. Yes, it's possible. But either way, I believe that every case has some precise truth behind... Yes, I agree. And at the very least, the family of those missing girls deserves some I just imagined for a second what I would do if Lynette were to suddenly disappear. Please don't imagine that, Lenny. Và một lần nữa chưa đi đã tới.
Đấy rồi. Well, I really enjoyed chatting with. Yeah, us as well. I have an interview to get to. Okay, Paimon hopes we can. Bye now. Oh, be sure to stop by and see me. What a tough job. Always running around. If you don't mind, how about we stop by my home first? Sure, we wouldn't mind at all. Oh wow. Where the ở đâu cái event đi được một vòng ra đây. Ok, từ từ trước khi bắt đầu ở đây mình lấy cốc nước uống đã. Rõ ràng cái này rất dài rồi đấy. Ok, quay trở lại rồi đây. Đợi chút. This is our current abode. Ah, Fremine, you're home. Where... Oh, they all just went... I see. Everyone is getting busier now that Father will be returning soon. Allow me to introduce you to my little brother, Fremine. He is a phenomenal diver. Help. Nice to meet you. Paimon is Paimon, and this is the Traveler. Oh, you sound... Lenny, could you come here for a... What is it, Fremine? Do you have something to tell me? Okay, I see. Is everything all right? Oh, it's nothing. We were just before I forget, the Traveler and I... Yes, I went diving and gathered lots of materials. I was about to give them... That's our Fremine, always quick with the underwater work. À, trời mưa. Looks like rain. Oh, you're right. But wasn't it clear and sunny I'm afraid that's just how it is here. It often rains on days where there are trials being held in the Opera House.
Fremen? There's a legend about the rain It said that a dragon of water once resided in Fontaine. Though we don't know where the dragon... When I was a child, my mother told me that if I wanted to go outside and play... Hydro Dragon! Hydro Dragon! If it's an elemental dragon, then having the power... Let Paimon try something. Hydro Dragon! Hydro Dragon! Don't cry! Oh, damn. Doesn't seem to be of any use. It is just a legend after all. You know, you might be a more popular magician if you understood the concept of romanticism. Sorry. It might be because we've never met the Hydro... It rained for longer than I suspected. Was there something you needed to do? Yeah, some preparations for the show at the Opera House. On the day of the performance, just ride the aquabus to the island of Aeneas. I'll have Lynette meet you at the fountain. Are you... What is it, FONTAINEEEE? I'm in a hurry. Oh, I get it. You feel Perhaps we could trouble the Traveler to help us take these materials. I'm afraid that FONTAINEEEE can be quite introverted. And the boss there tends to be pretty talkative. FONTAINEEEE. No trouble at all! Sorry for the inconvenience. Oh, no need, no need. Ok, cái workshop này đâu? Ok, người kia. Bắt cách tượng đâu nhỉ? Theo bản đồ thì có phía trước. Oh, for fuck's sake! Oh, hello there. New customers? Looking to buy, or do you need something made? Oh, no! We're just here to deliver some... Ah, these must be for Magic Pockets! I could tell right away. No need. They've already prepaid several batches worth. When they told me what they'd be using them for, I even offered them. But they insisted on paying the full amount, saying that I had a business... Whoa! I can't say for sure, but who knows? Hey! Is this machine... Why use your hands when a machine can do the work? It would be a waste not to use the latest... But where does a big machine like that get... Well... It's a little but basically, everything we usually use here in the city is powered by indemnitium. It's a type of energy that's produced from trials. Huh? How can trials... Well, I'm not completely sure of all... When a trial is in session, the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale harvests people's belief in justice and converts it into energy to be used all around Fontaine. No doubt đây là chắc chắn là nước Pháp rồi. Cái tên đọc cuốn cả cái lưỡi. So that's what its other function is? Paimon heard that the Oratrice was created by the Archon to make just... But... Paimon still doesn't get it. How could something unreliable... Oh, yeah! So that means the Hydro Archon relies on the machine to take the energy created by belief... Even though I've never heard anyone really put it that way before, it sounds like it. Besides indemnitium, we have another type of... It isn't produced by the power of the Archon, but it is unstable by nature. Even now, it still cannot be widely used by... I thought I'd find you hard at work, but here you are chatting the day away. Since... You again? Didn't I already promise you that I'd have the more I... Yeah, but how do we know that you won't go running off by the end of this month? I want 50%. Huh? Seems business isn't so great for the workshop. We've already finished our job and delivered... Hey, hold on. Before you go around trying to collect payments, why don't you settle your own debts first? What the fuck? Cái thằng Ginger này từ đâu ra vậy? If Confrérie of Cabriere wants to poach clients from Northland Bank, that's fine. But I'm afraid you still owe the bank a hefty sum of mora. Ah, you're from Northland Bank. Oh, fuck's Traveler, sake. Paimon! I didn't think I'd run into you here in Fontaine. What are the chances? We're surprised to see you too! What are you doing here in Fontaine? You didn't want to stay in Snezhnaya? Long story short, I've already been in Fontaine but it seems that fate brought our paths together today. Either way you look at it, it seems things are going to get a lot more... Pretty sure we'd want to avoid anything that you'd find interesting. Besides, our trip here has gone pretty well so far. Hey, you!
Northland Bank boy. Aren't you forgetting something? Don't interrupt. It's not often I run into the Traveler like this. Why don't you wait for me over there for a while? You kidding? Aren't you the one looking for us? You really expect us? Listen to me, boy. If you want your... Hey, I just said not to interrupt. Oh, by the way, Traveler, the last time I took Tony... Hey! That's way over the line! All right, boys! Let's see what... Can you at least let me finish one sentence? Fine. Though the bank told me not to get rough with our club, you're the ones who started it. This is an act of self-defense. You two will have to be my witnesses, okay? I'm sure this won't take... Ok, thế là... Yep, đúng. You can run, but you can't hide. What's your deal, Brad? How are you so strong if you're just a staffer from Snezhnaya's North... Oh, now you notice. It's a little... Huh? Now's my chance! Bong. Huh. That was weird. I'm not sure. It's as if I suddenly lost control of my Strange. How could that happen? Never mind. It doesn't matter. If I want to stay sharp, I shouldn't be relying... So what are you doing in Fontaine, child? Well, I guess it's because... Huh? What kind of reason? I don't know, but recently, there seems to be some sort of restless power Maybe you losing control of... That is I can't remember if I ever mentioned it before, but when I was 14, it was during that time I learned nearly all of my abilities. The one who took me under her wing and taught me was named Skirk. She was always quiet and very mysterious. Nobody knew where she came from. One time, I asked her why she was willing to take me on as an apprentice. Because I had awakened it and traced... But what is it? She never explained that. But my guess is that it's related. In my dream, I was in the deepest depths of the sea, and the boundless seabed was all around me. But in... A whale? Oh, that sounds familiar! When we fought against you before, you summoned... That's just an abstract form of a whale that I create using my elemental... It takes that shape because the scene I dreamt of the whale has always been stuck in... So you used the whale as inspiration for one of your moves? Huh. So why don't you just go ask your master? You make it sound so easy. Ever since the incident I experienced there. But it's been years now, and I've still found nothing. Oh. Yeah, I'm out of leads at this point, but there's nothing more I can do. Oh, seems the time really flies when I'm talking with you. What? More work for the... No, it's more of a personal appointment. Lately, I've been sparring with some of Fontaine's... Official champion... Yep. In Fontaine, before a criminal goes to court, they're given one chance to defend their honor by requesting a... The champion duelists are all-powerful fighters selected from among the nation's best. And the duel itself is a no-holds-barred fight, so engaging in such a duel is regarded as a symbol of defending your honor. If a criminal manages to win the duel, they'll be acquitted. And the worst-case scenario is that you're... Though it's rumored that Fontaine has a death penalty, from what I can tell, no one has... So really, the only people who opt to duel are those who have suffered a grave injustice and be... So, do many people actually get out of their... Apparently, it's exceedingly rare for anyone to actually win. Fontaine probably enacted this system as... Besides, none of the champion duelists are to be trifled with. Apparently, the one I'm meeting today, Clorend, is the strongest of the champion duelists. I had been asking her for some... Well, that's child for ya. Oh, before I forget, I want you to have this. Huh? Your vision? You're seriously just giving it away? I'm just worried that it could become uncontrollable again.
I'd be pretty upset if it got in the way of my duel. Besides, I just need you to... Paimon knows what you're up to. You just want an excuse to... Whatever gave you that... That sneaky guy. He said he's been feeling down lately, but he seemed the same as ever to... Well, since we don't have much to do for now, we might as well walk around and see the city before Lenny's performance. Từ từ đợi chứ. Okay. Wow! Who could have seen that coming? The reporter who was barely around for most... sorry. Paimon was just surprised. The whodunits here in Fontaine are a lot different than the light novels you see from Yai Publishing House. It's so exciting to reach the moment when the mystery is uncovered, especially in... Oh, sorry about... Hey, shouldn't we be Lenny said that the Opera House is on Araneas, so let's go ride the Aqua Bus! Ok, đằng này cũng lên trên rồi bình tĩnh. À, có mất điểm talent ở đây. Ok. How the fuck mình lên đấy? Theo đấy. Oh shit! Từ từ. Ê, tượng á. À, tầng này đúng rồi. Chút lên lại tầng 4 lần nữa để mở cái tượng. À, một cái world quest. Đấy, ok. Welcome to the Navia line. I am Elfan. The boat will be departing imminently. Please do not stick your head, hands, or other body parts outside the boat.
The Aquabus operator is not responsible for any accidents or injuries resulting from doing so. Also, please remember to buy the Steambird, though I don't read it myself. The destination of the current tour is Areneas. Points of interest worth visiting include the Fountain of Lucine and the Opera Epiclese. If you look to the left in the direction we are currently traveling, you will see the famous Fontaine Research Institute up in the sky. An experiment gone wrong turned new sightseeing opportunity. Human ingenuity truly is a wondrous thing. We are now approaching our final destination. Please be sure to bring all your personal belongings with you as you disembark. Even though I will take any forgotten items to the Lost and Found, the paperwork is rather annoying, as Melusine hands are not suitable for grasping pens. Please be careful when disembarking. It has been my honor to be your tour guide this trip. Thank you. Welcome to Fontaine. Where the f... Oh, for fuck's sake! Tôi đi thẳng qua cái đây luôn. Can we have some cancha baby? Yes, vào Discord đi Bình. Đợi chút bật Discord lên đã. Ok, được rồi đấy. Đây rồi, ui rồi ôi má. Quay Bách đâu giờ để tôi Bách vừa nãy thấy đây mà, chả hiểu chạy đi đâu rồi. Nó đi làm tí cần. Đây để đợi chút, gọi thử gọi nhanh thằng Bách. Mày phái cái đội trong màn hình mày đi đi. Đây là đợi chút. Bách đâu giờ để tôi Bách vừa nãy thấy đây mà, chả hiểu chạy đi đâu rồi. Nó đi làm tí cần. Sau khi đợi Bách thì tôi cứ làm dần cái quest. Mày phái cái đội trong màn hình mày đi đi. Now this is what a Dr. Linny and Lynette were looking forward to it. Looks like there's a lot of people standing around the fountain up ahead. Tao nhận ra cái con Vampire Survival đấy chỉ cần một thằng mua là được rồi. Cái gì cơ? Cái multiplayer của con Vampire Survival ấy là chỉ cần một thằng mua là được rồi. Tại mình chơi qua 3 set mà. Oh, Archon, please. I don't know why you always feel the Game need có to ask 52.000 kìa, Hùng mua đi rồi anh em I chơi. guess if they're our kid, then there's no doubt they'll turn out smart. Không. Gì chứ, phải có một thằng mua chứ.
Nhưng mà sao lúc nào thằng mua có phải tôi thế nhở? Tôi có những hơn giàu gì đâu. Tại vì mày giàu. Oai trưởng. Ok, được rồi, tốt hơn. That's why because you rich. Oai trưởng. This is one of the customs in Fontaine. You rich at all. Và chưa gì, đây là vừa nghe ông bảo tôi giàu trong khi thực tế không, và không như thế tôi phải ăn cơm chó ở trong cái quest này nữa cơ chứ. Yeah. Cho đến hiện tại thì nhiệm vụ nó vẫn còn tươi sáng lắm, nên em cứ bình tĩnh đi. Khúc sau thì mẹ đắt phải luôn. Đoạn này vẫn còn tươi sáng lắm. Mới đặt chân tới Fontaine là bị bắt rồi. Đấy. Đúng như tôi đoán. Má, quả lực vãi cả biểu thật. 3 ngày mỗi tháng mày không được thả động vật biết bay ra. What do you mean? There are a lot of people. Hey, you're not trying to scare Paimon, are you? Besides, I Bắt đầu see. Đã biết. I might be able to tell you something that Không could có help để tao đi ăn explain cơm the vậy. voice you heard. Đây là ông phải đi ăn cơm á? Tao chưa ăn á. Thế à? Bây giờ 2 rưỡi chiều rồi mà. Tao lười á. 2 trường. Cho nên là Hùng mua Vampire Survival đấy. 2 trường. In fact, Có 52 you might not có be 52 imagining ngàn things at all. à. Có tiền I đâu. suspect that what you heard is a result of your hypersensitivity to the hydro element. it's because of his sensitivity to the hydro element? When do you cry, Paimon? Wait, what? What does that? Just answer me. When Paimon's really sad? Oh, Then you should understand that tears contain your like I just mentioned. The Fountain of Lucine is where all the flowing water in Fontaine converges. Even the tears that fall to the ground will eventually gather here. So maybe what you heard was the intense emotion coming from someone's tears. so what did the voice say? Huh. If you were hearing... Rather than worrying about them, we should worry about my brother first. Don't let that calm look of his fool you. He tends to get pretty nervous just before a performance. So chatting with Linny might... Oh, right. Traveler in Paimon. Good to see you. I knew you... Are you kidding? We wouldn't miss it for the world! I can tell, judging by... But you're actually right on time. The audience still hasn't started entering the venue yet, which means now... The Opera House has assigned seating, so you always have to make reservations. I've already reserved your seats, and here are your tickets. Ooh, front row seat! Don't mention it. Đây là There's Bách no đây need rồi. to keep thanking me. Đó, chết rồi. Đâu, Bách đây rồi. Kịp mẹ ra đây, bố mày đang không ở nhà. Hey, Lenny, could you come over here and take a look? I'll be right there. Seems there's an issue with the stage props over there. That's Cow. Yeah, we'll just go to our seat. What the fuck, ông đang đập cái gì ở background đấy hả Bách? Đang chữa mà, đang ở viện. Trò gì vui vậy Bách? Đây rồi. Để chút từ để tôi chia sẻ hẳn màn hình Discord luôn, đỡ khỏi bị delay các thứ. Ok rồi đấy, đây. Rồi 200 là sao chứ? I need you stop. It's so funny. Hết rồi, xong rồi. Bách. Không có thể.
Đâu, mày bình tĩnh đợi tao tí. Ok, tôi đang bật stream ở trên Discord luôn rồi. Để coi. Thằng Bách. Thằng Bách chắc Hùng có thể bỏ ra $70 để mua một cái Standard Edition, trong khi Hùng không thể bỏ ra 52.000 để mua cái đấy là tôi chưa chắc. cho anh em. Cái đấy là tôi chưa chắc đâu nhá. Mày coi có buồn không Bách? Vai trưởng, ok, từ từ, muốn rô không? Thật là buồn. Vai trưởng. Đâu. Ok, được chưa? Ê, Chơi đi em. Vai trưởng. Chơi đi em. Ok, rô 10 lô đầu tiên này. Ê, từ từ, vào, từ từ. Tím. Tím lè ra. Cái gì, cái thanh này, ở thanh này. The stringlet này. Tao kêu thằng Bách dừng lại mà. Lại lên nè, ok. Ủa, rô được mấy lần rồi? 20, đây là 30. Bennett, ok. Hay quá mà sớm. Notification dưới mình không hết rồi. Em vừa làm xong một kiện bằng một. Vàng, 40 vàng rồi. Tới không? Lại cắt luôn. Đây, để tao gửi Hùng trước. Vãi liền. Em ngay đã. Vãi trưởng nguồn, ok. 40 đô. Mất cả đúng 40 đô. 40 đô. Úi rồi, 40 đô. 40 đô. Không phải, không. Làm phát vàng bên cây cung đi. Cái bị kia mà. Hoặc là mày muốn con Dê Lan cũng được. Thôi Dê Lan đi, thử Dê Lan luôn không? Thôi rôn cung trước đi. Đi lại cung trắng đi, chơi đâu. Không phê lắm. 80, 190. Thôi con Dê Lan đi. Đấy. Con Dê Lan nó an toàn hơn. Đây á, 10 đô này. An toàn thì ra 4 đô. Ra 5 đô. Lâu, phải tầm 60 được cơ, cứ skip đi. Đây con kia được xe mấy rồi? Con Linette. Thôi hình như không biết. Hình như từ nãy giờ lên được C3 hay C4 rồi ấy. C4 thì tốt, khỏi cần con Dê Lan. Anh nói gì này, nhân phẩm nhiều ấy, thì mẹ chứ nữa đứa tôi thành không rồi. Bennett, lại của này tin ta lệch. Đấy. Ê từ, tôi chưa có đi lúc, thế này cũng được. Vai trưởng. Không phải tôi đâu nhá, không đúng á. Bây giờ thì Hùng có bảo hiểm rồi đấy. Bây giờ nó là cái vấn đề là mày muốn gom vũ khí hay là mày muốn gom Dê Lan để mày giữ cái bảo hiểm lại. Hay là đợi đến 1.2 hoặc là mày muốn gom Dê Lan hay là mày muốn giữ cái bảo hiểm cho con nhân vật mới nào đó. Đi giữ đi Hùng. Lô tiếp đi, tôi còn 146 cái mà. Ê mày có con Linette xe máy rồi. Đợi chút. C4 mày khỏi cần con Dê Lan đâu. C4 này chắc, con này C4 này chắc ngồi bao nhiêu ra các bạn. Con Linette C4 là nó bằng con Dê Lan C1 á. C3. Thôi. C3. Đi chọn hit 10. Bằng một kia. Chọn hit 10 cái C4. Lô tiếp đi. Chọn hit 10 cái C4 nghỉ rồi. Thôi đừng cứ hùng ơi, vũ khí đi, đừng roll nhân vật đó, vũ khí đi. Thì lấy C4 Linette đã. Ok. Không tận vàng cho mà sợ không. Bennett. Trời ơi, Bennett, IW. Làm Bennett thôi, ông có làm Bennett thôi. Tôi chả biết. Bắt IW. Lại Bennett. Cái kẻ thế này không thật Bennett tôi lên C6 rồi. Lời người. Lời người không 15 rồi. Quái cả thanh sacrifice. Rồi. Mà chụp cái thằng đó ngon nha. Rồi ra 5 sao ấy. Ra 5 sao này. Thôi lỡ chắc con Dê Lan mẹ luôn đi. Đây rồi. Ôi này. Thôi. Bao nhiêu đâu. Thôi để lại đi. Ai đâu, con vũ khí không? Làm phát vàng vũ khí đi. Làm luôn sợ. Mày có bảo hiểm. Bây giờ mày có bảo hiểm rồi, banner nhân vật mày cũng 40 rồi, mày gom thêm 3 Đâu ra luôn vậy. Mày thứ theo men. Ra gì mới được chứ. Cái nè, lỡ lại lên làm thêm cái kiếm chó nữa cho đủ. What the fuck?
Đấy, Rùa quá, qua này rùa rùa quá. rùa vãi, rùa nặng, cái Nè này mày, chịu đi. ủa bên ly này là bao nhiêu? 30 40 gì đúng không? Mẹ mày cái vàng luôn. Ảo thực đấy. Mẹ tao cũng may tiêu hết nhân phẩm cho hôm nay rồi nhớ bố mày roll xong đéo ra con gì. Làm phát cây cung của làm phát cây cung của Gia Lan luôn thì hôm nay bội thu luôn. Thu liền. Thế thì tôi bỏ cái này, thế tôi bỏ cái này đổi sang cái này, không nói nhiều. Mà hôm đã có chơi lan đâu, mà dùng. Nó được thêm một lần. Quên, bỏ đi. Để nó đi đừng con nữa. Hoặc là mày muốn con Gia Lan? Mày đổi cái gì vậy? Thôi để nó đi, để con nhân vật mới đi. Xây được xem Bennett của tôi được bao nhiêu rồi nhở? C6 rồi, nhưng mà đừng lên C6. C6 luôn thôi. Thôi Để C5 rồi, đừng lên C6. Này cài map bên đâu rồi? Mẹ hôm qua tôi vào nguyên buổi chiều đi hết mẹ cộng. Wow, trưởng lên có thể lên được C6 luôn ạ. Ok, active cả. Thôi đừng lên C6. Mày lên C6 luôn cũng được. Lên C6 thì tất cả đam của cái nổ đó nó dồn sang đam hết trơn. Dồn sang đam lửa. Mấy con DPS hệ quả thì tốt, nhưng mà mấy con khác thì như kẹt luôn. Nhất là mấy con mà đánh thường á. Chuyển mẹ hả sang đam quả thì ăn cứt. Để chút lấy hẳn một cái rô trường này. Muốn lấy cái rô 1 chứ gì. Đấy. Tôi toàn làm vậy. Anh em đi bao nhiêu? Nâng full ly này đi. Mẹ đã đánh boss đâu. Tôi chưa, tôi hôm nay mới sang Fontaine mà. Một banner, một mùa banner gon thật là bội thu. mà hôm bây giờ hết bảo hiểm rồi nhỉ? Rồi, nó đang còn bảo hiểm mà mày bị điên à? Còn bảo hiểm nhân vật đúng rồi, không phải nhân vật. Nó còn là nó ron được 40 ron rồi. Bây giờ nó ron nữa là cái vàng đó, nó đủ vàng mà. Ok đấy. Cái biển này là cái biển của Fontaine chứ không phải là cái biển của cái nó. Ê mày có dùng mấy con của Fontaine mày đi lặn thử chưa Hùng? Chưa, tôi hôm nay mới sang Fontaine mà. Mày nó mở khóa cái lặn cho mày chưa? Cái khả năng để lặn á, cái đấy thì rồi. Cái đấy chỉ cần mở cái thủy thần đồng là nó cho mình luôn mà. Mày ra biển mày lặn thử đi. Đi bơi đi. Không có nguy cơ cầm đi bơi thì có nguy cơ tao cũng lại nói về cái đống teleport vẫn chưa mở cái nào. Tôi mới sang hôm nay mà, ông mong đợi gì? Và bằng cái cách thần kỳ nào đó thì mày lên mày lên. Mấy cô đánh sao? Tao phất. Mấy cô dưới biển đánh sao? Ê, Hùng ơi. Loạn xuống chơi. Nguy cơ gặp tùng ngầm ấy. Hùng ơi, mày nhìn thấy cái tượng ở chỗ mày chưa mở không? Nó đầu thêm cả chục cái teleport nữa. Nhiều lắm, gọi là cực nhiều luôn. Mày teleport ra cái gần biển. Ui rồi, không, quên mất. Quên mất không phải. Cái này là dưới biển, cái này là dưới biển. Tôi xin nữa để cân đồ. Đây. Cái teleport chỗ Chemin đe gì đấy. Rồi cái teleport góc trên ấy mới là đi vô hang. Đâu nhớ cái này á? Đây từ này đánh sao? Không, mày diễn vô cái teleport gần biển nhất kìa, cái mày mới mở đó. Cái đó là xuống cái cống á, cái teleport chỗ đó là cái cống á. Cái nào nhỉ? Kìa cái mày đang mở chỗ cái thành phố kìa, alo. Thành phố á? Có màn hình kìa. Cái mở rồi ấy. Alo. Bình. Đây á, ở đây khu vực này á. Không, ở trên. Tao bảo cái teleport mày mở rồi cơ mà. Đây á. Đó. Này đánh sao? Bình ơi, xem con này. Chỗ cái teleport, chỗ cái nhiệm vụ mày mở rồi mà. Này đánh sao? Alo, LS. Có lộn gì? Con nó đâu có giết được nó đâu. Con nó cho mày cái mấy con có thanh máu có giết được mà. Oh for fuck's sake. Nó hiểu. khổng lồ bên ngoài. Cái con mà nó có hiện cái đó là nó cho mày cái kỹ năng đấy. Rồi lao cái biển đi Hùng. Lao cái biển đi Hùng. Có chút vấn đề. Để qua đời tôi phải trèo qua cái bức tượng khổng lồ này. Oh for fuck's sake. Đây đừng có mình theo lên sang được đây. Giết đường con. Theo lên trên hai cái đéo người đó là cái khách sạn mà. Không. Nó vẫn teleport rồi, cái teleport cũ mà. Ok hiểu. Xem là có cái nào khác của các bạn chưa? Đi tìm tầng ngầm đấy. Cái này vui nghe.
Ê, đợi chút. Fontaine này vui nghe. Là chỗ này này. Chỗ này gần đấy này. Chỗ kia là Rồi, mình phải hồi máu, trèo hồi máu, ra hồi cái máu. bức tường. Nhưng mà tao nhớ như chỗ này mày đâu có lặn được đâu. Nó ngay đây này. Nó đâu đâu quanh đây. Ừ. Nhưng mà mày đi ngược lại. Tao sẽ không lấy lên hồn đồng đâu. Nhặt bông đi Hùng. Video Cứ nhặt dần mấy cái bông hoa này để còn chút nữa nâng cho cái thằng Linet cơ mà. À, thằng Hùng là một trong những làm cái vụ event chưa? Cái event là đi nhặt hoa nhặt thiết đấy, nhặt chưa? Bắt. Tôi vì tôi đã sang Fontaine đâu. Tao cũng chưa làm luôn nữa. Làm được. Hôm qua tao mới làm xong cái nhiệm vụ chính là tao nhận được thêm một đống nhiệm vụ phụ nữa. Fuck man. Fuck my life. Tao nhìn xong đống nhiệm vụ đó tao kiểu fuck my life. Đây là biển đây này, biển đây này. Mày luôn. Lao ra biển đi Hùng. Từ ra hẳn đã. Đây. Mày lặn xuống mày vẫn đổi. Mày lặn xuống mày vẫn đổi được nhân vật mà. Ok. Rồi đi mở công nữa. Ông có thể bị chết vì hết oxy ấy. Đâu có chết được đâu. Mày hết cái đó thì nó bơi chậm thôi, giống như mày chạy thôi, khác đâu. Bình ơi, để tôi lừa thằng Hùng mau đi. Đâu, nhìn nó khác biệt nhau ở tele kìa. Alo, tele kìa. Biết rồi, thấy rồi. Lấy con cua đi, Hùng lấy con cua. Cua nào? Đây con cua đó thì nó cho mày skill. Còn cái mày ấn chuột vô đó trước đã, đó nó cho mày skill. Đi. Tao đưa xuống hang Navi này. Tao đưa xuống hang Navi. Tao làm hai loại skill khác nhau rồi. Không biết còn skill khác không nữa. Lấy bàn đồng. Mày nhớ nghe nữa rồi. Cái này là nó cho mày cái khiên, còn có một skill nữa nó giống như kiểu là thả cái sống vậy á. Ui rồi chứ còn phá được cái kia nữa chứ. Dạ. Bây giờ mày dùng nhân vật thường như này thì mày chồi lên nó sẽ đéo có gì hết trơn. Ôi dội đánh cua nè. Nhưng mà mày dùng nhân vật của Fontaine á. Ủa? Nhà lữ hành thảo thì được. Nhà lữ hành thì được, còn nhân vật thường thì không được. Mày đổi sang Amber đi. Cái đấy thì tôi biết rồi, là chẳng muốn gì nhờ, nhân vật chính này với cả là ai nhờ mấy bọn ở bên Fontaine là có thể làm được cái trò vừa nãy thôi. Má cái trò đó tao thấy tiện dữ luôn á. Kiểu mày di chuyển trên mặt biển á, mày đi nó nhanh hơn nhiều so với mày đi tàu luôn á. Nó lại không tốn thể lực nữa. Trò này má đúng tiện luôn, nó bay được một khoảng đúng xa luôn á. Đấy. Chạy ở sát đó trong đầu tôi ấy là mỗi lần nó cứ làm kiểu trò này là đầu tôi cứ chơi cái tiếng cái con hẹ, tiếng cái con cá heo ấy. Đó. Chính là nó. Nhưng mà bắt bị ganh à. Chắc thế vì tôi nghe thấy thằng Bách bảo là không có ở nhà mà. Hai người nói mình mới mua iPhone 11 đúng không? The fuck? The fuck đâu? Đấy là đấy không phải iPhone ấy. Tao xin tuyên bố với mày, trong cái cuộc đời của tao sẽ không bao giờ đụng tới cái iPhone. Bọn mua chị ấy, sao chị sang gì rồi? Ok, cái đánh boss cho. Ui rồi tại đây ok. Ra đây đi vòng ra một phát. Không có đâu. Cái đó mày phải lặn từ cái teleport cái trên mặt đất kìa, teleport kìa. Thấy rồi. Hai cái này teleport kia mình vừa mở khá gần nhau đấy chứ, nó ngay kia luôn đi. Nhưng mà teleport đi thì nó nhanh hơn. Đối với những cái máy nhanh á, đối với những cái máy mà khỏe thì mày lót teleport nó còn nhanh hơn là mày chạy bộ. Cái gì màu đỏ đấy. Chả biết. Đúng rồi, ông chưa khám phá đấy. Quay lại nhiệm vụ đi. Đây đúng rồi. Ui, từ. Trong này còn mày chạy nhiệm vụ đi Hùng ơi, nhiệm vụ tốn thời gian lắm. Biết rồi. Trong này có một hòm mạ vàng với cả một cái cục hệ nước này. Tao cũng chưa chạy mất mà. Cái nó cũng dịch chuyển mày tới cái teleport à. Đấy. Bấm vô teleport lẹ đi, ở đó bấm vô cái đó nữa. Nó giống như cái củ hành với lại cái gì bên cái cây hoa anh đào. Mày bấm vô nó đâu teleport thẳng tới đó không? Quái chưa. Đấy tại sao lại có cái option tele hơn hẳn tí. Bên Môn 8 bên đâu trong thành phố nó cũng y chang mà. Mày bấm vô mấy cái biểu tượng đó nó teleport sang tele mà. Ok luôn, mày con trò Puro này phá đi. Ok vào trong. Thằng Bách bị anh rồi. Thằng Bách như nó đi đâu ấy. Đang gọi xe về kìa. Đây tiết mục của Hùng xong rồi.
Đờ mờ Hùng. Mình biết tao đang làm gì luôn này. Ở trước quen mất cái chất đổi mấy cái này. Mày build con Linette C4. Nó được 2 lần nghe á. Chạy được xa hơn. Kết hợp với Sakadamo che vừa bay vừa chạy. Exciter. Và chưa gì đâu đã có 108 roll rồi. Thế này kiểu gì lại lên 200 nhanh lắm. Mày đổi tinh quy. Tao chưa có đổi. Ok, xem trong này như thế nào. Tao đố mày hiện tại tao cầm bao nhiêu gold? 400. Oh fuck. Có 450 á. Vậy. Vô đây xử án cho Lina hả? À đâu? Không, đây là xem hai anh em kia biểu diễn. Cho Hùng chơi đi, đừng spoil. Tao chơi xong rồi, tao spoil mất công bị chửi. Ok, thì tôi out đây. Thân ái địt mẹ Hùng. Vai trưởng. Chó bình. Ok, thế là quay lại solo stream vậy. Ơ kìa sao? Đùa thôi, từ từ, đợi chút. Discord, bật lại T. Bình buồn. Tao có spoil đâu, mày làm gì mà vội thế? Tôi sẽ spoil Hùng à. Đấy. Dạ nơi. Thì mày buông, thì mày bắt mỏ nó lại. Ở đây. Đó, dở đó. Mày có quyền admin mà mày bịt mỏ nó lại. Ok rồi. Tôi không nghe thấy gì từ thằng con. Excuse me, I did not realize you felt awkward. Tao đang định nói mày tao tắt mic to ăn cơm, mày ao con mẹ nó luôn. Thằng con đang nói ở đây nhưng mà là tôi không nghe thấy hết vì tôi đặt mic xuống không phải. No shit. Mày có thể move mic nó mà. Nhưng mà tôi thích thế này hơn. No shit. Wait, that's not it, Paimon's. Sorry. Ba, rất buồn anh Hùng vụ 70 đô. Hai trưởng. Paimon's got it. You're also here early. A friend, you say? Well, if Mr. Linny would like Tuyên to bố be giỏi my anh Hùng. Oh, so you're not friends with Linny then? Cái game ông bà là gì? Ở trên Steam ấy, thử gửi cho tôi xem. Paimon nearly forgot to make our introduction. Nice to meet you. Paimon is Paimon, and this is the Traveler. We just arrived in Fontaine. It is an honor to meet you two. I have heard of your deeds across Tevat, and as required by proper etiquette, I will also... Oh, Monsieur Nervillet. What an honor it is to have you here to see my show. Ah, Mr. Linny. I should say it is in fact an honor... Wait, Nervillet? I saw you all chatting just now, but it seems you allow me to introduce you to Fontaine's Chief Justice. That seat is always reserved for him. It wouldn't be too much to say that he's the symbol of justice and honesty here in Fontaine. Whoa, sorry for being... No offense taken. Being Chief Justice is merely what I do for work. Nearly every person has their usual reserved seat, so I'm not so special, really. And by the way, I should probably... There's someone sitting up there in the VIP seats that has been striking a pose for quite a while. I believe she is trying to give you a most elegant and... So I think you should take notice of her sooner rather than later. Tầm này Hùng mới gặp New Vilete thì còn lâu. Ôi trời ơi, tôi biết mà. Mấy cái quest all này thường rất dài. Có. Thật chắc thì nó cũng không dài mà nó cũng không ngắn lắm. Nó khoảng 2-3 tiếng hả? Kiểu quá phù hợp trong một buổi stream. Huh? So is this what things are like between the Chief Hoặc Justice là... and the Hydroarch? All right, please wait just a moment longer. Em đẹp nhưng em rất ngu. My preparations and the performance will start as À không, soon as the em đẹp audience nhưng has em rất made their hề. way to their seats. Hề như Bên The show's finally about to start. cũng ngang ngang á. Paimon's never seen a real live magic show before. Ok, bây giờ mới đến cái đoạn biểu diễn của hai anh em đây này. Lúc này còn lâu. Sorry. Em cứ chill đi. Tại vì xíu nữa em sẽ phải ngồi em xử án.
Welcome one and all to the Opera Epicles. I am the Đặc star sản of today's show, đặc sản Lenny. của Fontaine. And over Ăn here is theo my sister ăn Lynette, theo who game will gì be đó. working as my wonderful assistant. Ờ, Please. game detective gì đó. Hello, everyone. Game I gì know có she may seem to be a little có quả sleepy meme right meme now, chỉ but nhau đấy. that's just a sign that she's cái đấy nervous. thì gì đó biết rồi. Whatever. Chuẩn bị Now, xíu quả some of you may be có quả thinking, two Vocalo vision chơi cái holders who can chỉ freely manipulate chỉ elemental Linay powers xong nhà performing lữ hành chỉ magic lại is not Hảo. true. So, I would like to take a moment to assure you that elemental powers will have nothing to Mẹ do mày with... ngồi ăn biết. Có đi lắm nhau với Lynette con and cua được. myself have removed our visions for the show. Oh, good point. That's what. Now, Có đủ hết. without further Dưới ado, biển như này let the show tụi má đánh cái con này tới bao giờ trời? Lynette will now exit the stage. I know you might miss her, but don't worry. She'll be coming right back on stage moments. Oh, and before I forget, there cái đéo gì cái đó là can oxy mà ăn happen khùng. in the blink of an eye. Đi. Đó là oxy mà. Oxy á? Sao? Khi ông lặn xuống á? Cutscene. Cutscene. A magician's greatest skill Yes, ý is được making things disappear or appear. The Má đi possibilities are đừng gì đánh endless. nào mới không trời. Mày phải đi kiếm cái con mà có cái skill mà nhìn như kiểu sóng âm á. Cái đó đánh mới nhanh nữa. Này cái chiên rồi. But this isn't what you came for. These little tricks, Nè xem you've Hùng seen them all before. coi diễn kịch. So it's time for something truly extraordinary, don't you think? Mà như tao thấy chất lượng stream nó hơi mờ thì phải. Tôi cũng thấy thế, chắc có thể do cái nối ngày hôm nay. Chứ mấy lần trước thì đấy nét mà. Tao để 1080 60 luôn mà nó Using this nhìn nó water mờ. tank, I shall make my sister vanish completely, right before your very eyes. Nói cái đéo gì không? Làm lồn gì có. It's actually quite simple. She'll just turn into air Bé bubbles xéo and gì? float right out of the top. Có hả? Oh no! I told them to check all the props carefully. With the lid Tao on, không nghĩ là phải even nó. air can't escape. An amateur magician would be getting very nervous right Ê, about được now. nhúng hùng vô nước. Luckily, it's me on stage, so let me show you what a true virtuoso can do. Mà ly này đúng kiểu tất cả đều trong sự tính toán của tao ngoại trừ cái chuyện đó. Lynette, are you still there? Don't go too far. We don't want to use up all our magic. Hi. Tính ra mày sẽ chim trong đối tượng đâu coi vậy không? Không qua. Đi. Mày sẽ chim cho đối tượng đâu coi vậy? Chơi từ từ. Sao hơi tiếng hơi lần một tí. Từ từ. Mấy đoạn animation thì đương nhiên tiếng lớn rồi đúng rồi. Sao vừa nãy bảo gì? Tao bảo là mày sẽ chim cho người nào coi vậy? Đối tượng nào coi? Nói chung là về các bạn là những ai đây mà thích Genshin Impact này hoặc là với các bạn game mặt bằng chung thì hơi rộng quá thì tôi cứ narrow down thôi. If we could see easily through his tricks, then that would mean that Nhưng his mà skills vấn are đề still một vấn lacking. đề nữa là cho người Việt coi hay cho người nước ngoài coi? Cái đấy thì đang đi một chút cả hai. To appreciate magic, Cả hai đéo thì we mình để should tiếng Anh focus có thằng on nào the đéo show đéo happening đâu on hiểu stage, đâu. rather than Guess you're right. I'm not gonna believe. Thank you everyone. I'm glad, but our magical journey has only just begun. The magic of Hình như nó đang về transformation nhà, and hồi nãy nó ở đâu? disappearance can go far beyond what you've just Chắc ở seen. nhà họ hàng hay sao á, hồi nãy nghe
Ma quả tiếng I'm sure many of you bon are bon bon. thinking that escaping the water tank was impressive enough. But Lynette, in which case, I have Trông có ample vẻ time to Hùng make sẽ còn solve một buổi for chiều my rất là next dài. trick. I will require the participation. Please, if Bây my giờ này 3 assistants giờ could bring out rồi, the magical box. chắc There tới are 5 two giờ chắc kịp boxes á. and only two boxes. One is here. I'm sure many of our clever audience members have. Our lucky audience member and I will each enter a magic box. After 1 minute, we will each emerge. Mai Now, mốt không biết có đánh please, nhau với mấy con everyone pay đười very máu close 2 triệu attention mấy to the không? box you see here. Don't give Mai me ngồi đánh any chắc tới chance chiều to luôn make a á. move. Wow, how's he gonna do this? Một lần nữa ông nói thì tôi không biết đâu nhá, vì đây là hôm nay tôi mới sang Fontaine đấy nhá. Hey, do you think this is all magic tricks, or does Lenny? Rồi sao? The lucky audience Là mấy member hôm will trước be tôi còn chưa generated hề by sang this random một number tí gì selector. Fontaine, tôi cứ để nó kiểu như là map chưa mở ở đâu. Hôm nay mới sang. It Do selects tất cả là numbers do bắt đờ mờ entirely bắt. at random. Đúng. Even I don't know who will be Đờ mờ bắt chosen at to all. participate. Now then, let's begin. Let me see. Oh, row 7, seat 3. Congratulations! You now please come forward. My assistant will take you. I'm sorry, it might be a little Anyway, cramped tại sao inside, cái but no need to feel nervous. We've tại sao cái carefully tòa xử arranged án đó lại là cái everything for diện you ca to kịch? be as comfortable Đã as biết possible. hỏi You don't bọn need to này do ấy. anything, but no matter what strange things may happen, don't come out of the. Mà, If the match ý is interrupted, của bọn nó here's là where you might end kiểu up. mỗi một You vụ might án, even mỗi find một yourself in the cái kiểu fortress of Meropide. mỗi một cái cuộc xử án đều là đều là một cái vở kịch đấy. All right. Before Tại I vì enter the magic mỗi lần box, there is one more mỗi thing I người need to ask the audience bị to xử do. đều là Could you all give có me a một cái countdown? Like this. 60, câu chuyện. 59, 58. Just keep counting. I won't Chẳng be hạn able như to Hùng see chuẩn bị anything nhấn in the nước. pitch black Bị box. nhấn nước. I'll be relying on your voices to. Oh, and no tricks now. If you quickly count from 60 in just 30 seconds, then I'll be in a tough spot. Ooh, Paimon kinda wants to count faster after hearing him say that. No, that won't do. I can see it in your eyes. You still can't be. Come on, repeat after me. 60, 59, 58. That's right, perfect. Keep it going. All right, I'll see. 54, 53. Why aren't you counting, Nervous? I am counting in my head. I think things are exciting enough, merely a consequence of my identity and personality. Oh, all right. You look so serious that 40, 39. Mr. Linney, are you all right? Yes, I'm fine. I'm just double check. It would be a disaster if we get sent to the wrong places. For example, midair right above the audience. Even though he's saying that, Lenny doesn't seem to... What was that noise? Did you hear it too? Not sure. Anyway, 25! 21! What's wrong, Mr. Linney? I seem to have accidentally knocked over a decoration. I'm trying to fix it, but it's... Never mind the decorations. There's no time. No, that's unacceptable. I want my show to be perfect. Don't worry, we... 19! 18! It seems things aren't quite going... It feels like you're all starting to count faster, but that's all right. I know it can be tiring to do so. 10 seconds and change is still plenty of time. Và lại cutscene. Almost there now. Whew. Swapping two people is harder work than you might think. Đoạn này nhiều lắm, đoạn này vừa thoại vừa các scene luôn á. I'll get it right the first time. Hey, wait. Is this the back one? I can't tell. They both look the same inside. Bên này thật là ngập tràn trong đống nhiệm vụ phụ nữa. Ngày mai chắc mới chạy map được. Mà trước khi chạy map thì phải nhặt hình như là 200 mấy cái thằng đồng thì phải. Bắt my life. Bắt my phone 40 độ C. Hashtag Đờ mơ hùng Canon. Khi không có bắt ở đây thì Hùng sẽ là người bị đờ mơ. Vãi trưởng, ok luôn. Mày muốn biết lý do không? Tại vì mày là bạn của nó. Vãi chưa? Lý do đơn giản nhất mà tôi từng nghe thấy. Basic reason. Wow, thật là ma chết.
Đừng có bắt. Đâu ở đây để đâm tụ mod của Hùng. Tòa án. Boom. Tôi thật bất ngờ. What happened? Oh no. Maybe this isn't. Đây cũng là một sự không thể đoán trước của anh Lee này. Medical Thật tội staff nghiệp. with me. Guards secure the scene and detain all the performers. Seal the Trừ một. Yes, that's right. If this was À just không, an accident, trừ hai we human. must investigate the... No need to be alarmed, you two. We'll get to the bottom of it. Nghe mày chơi xong hết cái đoạn này, mày chơi xong hết nguyên cái nhiệm vụ, mày sẽ thấy con thủy thần ấy nhìn nó His name was Cowell, one of the assistants in nó Linny's bị magic. nó bị Apparently, the hề. fireworks on stage ignited the ropes that Nhưng mà were thực chất suspended là in water tank, theo như which leak then đó caused thì the tank là to fall onto the con thủy stage. thần nó đang được phân As thân of ra. now, we are Như still có not hai sure có why hai we bản thể found thì phải. Cowell in the box. And after an initial search of the area, Hai bản thể the hoặc là guards hai had cái gì confirmed that the girl đa nhân cách đó. is nowhere to be Như là found. hai tính Ok, cái đấy hiểu rồi. It appears hai that bản this thể incident was hai not bản thể merely hay là some hai tính mishap cách with đó the thì tao không biết. performance, and there are many Tại vì leak thì nó cũng chỉ là leak, indications nó that it chưa is có connected rõ with đó. the case Nếu of mà the muốn tiếp serial cốt truyện thì disappearances of young phải tới women. 4.2 nữa, lâu phải biểu. 4.2 kéo với tính tháng 12. 4.2 xong 4.3 là Tết tới nữa. I know that. I say that Ê our dài. magician Mr. Lenny is now the prime suspect for the serial. Như sắp tới Why me? This whole tới thing Trung was thu an thì phải. This all occurred during your magic show, did it not? À đâu? Trung thu năm nay ngay ngày kỷ niệm Speech about magicians kỷ niệm ngày Genshin ra đời luôn hả? Đã gì ta? more than a provocation. Trung thu sau cả Quốc khánh nữa. Trung thu ngay ngày 29 tháng 9 luôn. À đâu? Genshin là 28 tháng 9. May I assume that your comments just now constitute an accusation against Mr. Linny? I just think that he... Rồi sang hình như là 20 tháng 11 này, rồi tới Noel này. Là Tết tới nữa rồi. A kidnapping and murder carried out under the Quay cover lại kỷ niệm. I mean, of course, that's right. I mean, you, traveler. You'll support Lenny, won't you? Then there's no but with Lenny's help. Our little duel ended in a draw. Bất ngờ chưa? So, no more draws. Không, Between the two bất of ngờ us, chưa? there must be a clear winner and loser. And what better place to hold such a riveting showdown? It wasn't a draw. She obviously... I understand. Charges have now been Well, traveler, seems Lady Farina has set you in her sights. Are you willing to act as Mr. Linny's attorney and defend him in this case? Okay. Very well. The trial will be đâu. held a day from now in the Opera House. Both sides may... Linny and his troop are all potential suspects and shall remain within the Opera House. Đâu, The đâu audience phải may chỉ begin mỗi to danh leave thay in là an được orderly tư đâu. fashion once they have been Có cleared by the guards. Shinobu nữa mà. Đấy, toàn nữa. Tôi toàn quên mất Shinobu là từng học luật sư và tốt nghiệp rồi. Đấy. A day isn't that long. Let's see what kind of case this big shot outlander can build. Và ok, bây giờ cái sân khấu mà vừa biểu diễn biến thành một cái tòa án. Rất tiện. Thì đó. Sorry about everything. Ba đúng kiểu. Diễn xong mà thằng nào phạm pháp là ập vô luôn. Chơi luôn. Làm luôn. I'm a little shaken up myself. I know you already claimed that you would defend me, Phạm pháp xong but đúng now kiểu it's làm just luôn. us talking. Good to hear. Đỡ tốn thời gian. I'm sure everyone sees me as the biggest suspect at this point. I don't know whether what happened there on the stage was purely an accident or not. And I don't know why as for how that Hùng girl bắt đầu đi chosen test from the tiêu mót. audience could suddenly disappear. I'm afraid I don't have any answers either. If someone tampered, even a skilled and knowledgeable magician like myself couldn't... Which is precisely why we need to investigate. As this book says, the impossible could not have happened. Whatever happened must have been that which is possible. What the fuck? Paimon bought them when we were reading at the bookshop. Don't worry. Paimon used her own savings to buy them. I think they look cute on you. You have good taste, Lynette.
That's the right attitude. Feeling the Bất ngờ threat, but with chưa? the guards watching our every move, it's going to be especially difficult for Lynette and I to... Good thing you agreed to be our attorneys. Yes, thank you so much. Yeah, just leave it to. Oh, since we're going to start investigating. Ah, well... I'm afraid that would The secrets behind our magic are past saving, Linny. I suppose you're right. The truth... 'tis truly a pity. As a magician, but if revealing our secrets will help you we should go somewhere else if we're going to discuss our magic tricks. We'll go speak with the guards, and in the... Alright, let's go have a look while the investigation team... Lại tiếp tục bây giờ làm... Hello, officer. How's the investigation going? I see. You must be the traveler that Lady Farina mentioned. Listen, I'll be perfect. Huh? Come with me and you'll see. The deceased is one of Linny's assistants, named Cal. Even though he hadn't joined the troupe long, the assistants are usually in charge of setting up and inspecting the props, as well as assisting with the show. And as you probably saw when you were in the audience, the water tank suddenly fell and smashed the box. This is the real mystery. We've already searched the scene and were unable to find it. However, if you look carefully, the box was positioned directly under the water tank. The ropes holding the tank were then burned by the pyrotechnics on stage. All these factors lining up so perfectly makes it hard to see this as a mere accident. If anything, the more logical explanation is that the whole incident was intentionally planned. And But he doesn't have a motive. are you both good Mẹ thằng Bách đi lâu thế nhờ? So in just a short time, he was not only able to win your... I know there's no such thing as magic. I've seen a lot of cases, and I can tell you that people... Sorry, I tend to be pretty straightforward. Anyway, you may investigate the scene of the crime yourselves if you're curious. Who knows? Oh, có cái này ok. Okay. Let's see, identity, Cowell này. Oh wow. Oh, fade up. Whoever the murderer, why would it be him? How strange. Why? Why? Yeah. Tôi, why the fuck tự nhiên Paimon vẫn đeo cái kính giả với cái bộ râu? Why? Mày biết gì không? Tao quên mẹ. Why chưa? The investigation team has some new Cái gì findings. ta? Sherlock Holmes reference. Initiate the random number selector after. See, told Sorry, you. we won. What if the machine picked some big guy's seat? You Sorry to interrupt, but we're helping Linny and Lynette with their side of the investigation. Lại má. What were you saying about the number selector? There's something wrong with it? Đây có chút việc nên đây phải xuống mở cửa. Nên một lần nữa nghỉ giải lao một vài phút.
Chuột đây đã quay trở lại rồi đây. You're trying to help them? Lenny used the machine to pick a random member of the audience during his performance, right? Well, we thought there might be a serious problem with the machine, so we had it taken away for further inspection. It turns out that the seat number it picked wasn't random at all. I'm sure you already know that you have to make a reservation in advance to get a seat, regardless of whether it's a trial or some performance. Hả? Sao cơ? Nó đang gọi tên mày trong đêm kìa. Okay. In other words, Lenny knew who would be sitting where from the very beginning. Oh, for fuck's sake. That much checks out. Yeah, boy! That you see why I was saying it'd be tough to make a case for Lenny. Whoever the murder, people needed to register and reserve a seat for the show. Đi nó không nhớ đây. So this is the rope that broke. Yeah, bắt đây rồi. Đợi mờ bắt. Ê, trong lúc tôi Bắt à? Nãy giờ trong lúc mày đi thì mà bắt Hùng đã chịu rất là nhiều sự đờ mờ. Và tôi đổ lỗi cho ông đấy Bách. Rồi bây giờ đờ mờ bắt. tôi đang về tôi nghĩ trong đầu ấy, bây giờ nếu mà kiểu ai là thần nước, ai là thần nước quên tên là gì? Nó nói cái gì tới cái chữ cuối nó lại mất tiêu là như nào? Vocalo. Đúng, thì nếu mà thần nước thì có thể summon nước đúng không? Thì vậy có nghĩa là cái nước. Vậy có nghĩa là đại dương chính là mình đang tập bắt water. No shit. Yo fuck. We're able to deduce the missing woman's identity by checking the guest list. Sure, it's not like this is confidential information. Nếu mà Ngoài thị thần ra thì còn bọn tên lên nước đó mà. But she'd been feeling some pressure with her work lately. The Kiểu Magic thủy thần Troop bát members all water claim not to know her. We have looked into her social connections. Bát water 1.0 OnlyFans. Which matches the feed. Jesus, what the fuck I'm thinking. Apart from the fact that they were all young women of around the same age range. Mày về nhà xong mệt vãi. No need to be so formal. It is of utmost importance. Mà Bình đang làm gì à? Lấy đi. Lấy có mất gì đâu. Mẹ ông có phải quay lại lên lấy. Khác xéo gì. Có cái gì ở đây ở kia. Ông đặt làm gì nữa? Xong rồi. I see that you're investigating the area. If you find any new and interesting... We don't have too many Then why don't I... The thud? Oh, you mean this... Yes, exactly. It wasn't terribly loud. Right? It's just that everyone was awaiting the results of Vẫn là câu chuyện 70 đô của Hùng, rất buồn. So no one paid Shut the fuck up. I'm of the opinion that it may have been the sound of Lenny's accomplice. Lynette, perhaps. Jumping atop the water tank. Ok, hôm nay mình sẽ quay trở lại với solo stream nhá. When the pyrotechnics went off, she cut the rope, sending the water tank crashing down. But wasn't the noise we heard too loud for that? Perhaps the balance wasn't right, leading to a particularly rough landing. Bình ạ, búa nơi đây. That's true. That does remind... Mẹ con dốc nó lách mẹ luôn. Mà cái chó này đây đang cố ngồi nghe cái cốt truyện nhưng không, nhưng mà mọi người phải chọn
Phải nói nhiều lắm đấy chứ. À quên mất rồi, quên mất là thêm một lần nữa tôi rời luôn đấy. Thôi. What? Mẹ số thế. Mày có cần? Tôi đang cố nghe vào cái cốt truyện này. Thật ra cái điều đó nó đéo quan trọng lắm đâu, tại vì nó kêu mày đi tìm manh mối mà. Mày chỉ việc mày đi tìm cái đó, xong mấy cái đoạn thoại mày khỏi cần đọc cũng được nữa. Tại vì hồi nó cho hồi vô phần kiểu như mày đi biện hộ cho thằng Linay thì mày có thể đọc lại nó được mà. What the fuck, ai đây What the fuck, ai đây Taylor Swift à? Ê, nhưng mà nếu mình bơi kiểu không lặn nên mình có chết chìm không nhỉ? Không, hình như không. Cái gì? Em nghĩ là nếu mà mình bơi ấy mà không không lặn ấy, hết thể lực có bị. Xong bây giờ khi mày tăng tốc bơi á là nó đây mà nghe mâu thuẫn quá à. Chữ bơi với chữ lặn thì nó cũng là ở dưới mà. The fuck, thế sinh dạng thiên nhiên bây giờ là mình sang nhưng mà nó vẫn là underwater mà. Tao lại tiếp tục câu nói lúc nãy á là khi mà mày bơi á thì bây giờ nó xài cái thanh màu xanh này, nó đâu có xài thanh xanh lá này, nó đâu có xài thanh màu vàng nữa đâu. Vậy là tất cả nơi mình bơi nó sẽ như thế thôi à? Chỉ có Fontaine thôi á? Okay. Tại vì tôi chưa thử bao giờ. Thủy thần Bathwater. Nó là kiểu No need. You don't have to call me boss. Okay. If you say so. Khi mày ở Fontaine mày biết bơi, khi mày ra khỏi Fontaine thì mày lại đéo biết bơi. Đúng con cá vàng hồi máu ấy. Con cá vàng nó hồi máu. Con cá mà nó bị thì hồi máu đi. Không á. That's why you should use Vietnamese language. Because you can, because you not dịch. Đây đang vừa dịch trong đầu đây luôn rồi. Đó. Cái gì? Mày dùng tiếng Việt thì cái đoạn lúc nãy animation đấy bọn tao nói loạn lên mày vẫn nghe, mày vẫn hiểu mà. Thì nó là tiếng Việt thôi, mày chỉ cần đọc thôi là được rồi, mày đâu có cần dịch đâu, thành ra đâu có loạn đâu. Đó là đờ mờ bắt. Ok, sao cái gì không con tao vậy? Tại vì lúc nãy là thằng Hùng, mày không có mày ở đây thì thằng Hùng, bây giờ có mày ở đây thì đờ mờ mày. Đấy, do ông đấy, một phần là cũng là do ông đấy. Má, tôi đang ở bệnh viện, mẹ ông bắt tôi đã phải một bách đi về đây rồi. Yo, bắt OnlyFans. Yo, bắt Bathwater OnlyFans. Chỉ với 24.000 mỗi tháng là có thể bắt qua tầm rẻ thế. Theo muốn tôi bao nhiêu? 5 củ à? You why you sell it one job? Thế tôi bây giờ thì tốt nhất là tôi sẽ sell markup. What the fuck? Ông xứng đáng để cho một viên đạn thẳng vào đầu này đấy. Alright, that's quite enough, Maloose. Anyway, now, I need to make some preparations. Kìa ông chơi ông biết rồi. Ông vừa mới về nhà. Well... Hello? FBI, we need backup. Con hình như tao thấy bức ảnh chia sẻ chính của con rồi, con bắt đầu cái con áp Fury của nó bắt đầu sáng lên. Địt mẹ, đuốc Fury. Fury, I have nothing to add. We'll be making some preparations first. Ông có thể bơi lên được mà. Tính ra con. Có cái đấy rồi, ok. Tính ra con này chơi lâu dài được đấy chứ. Không, con Vampire Survival. Con đéo rồi nhỉ?
I doubt there was much up. How can you be so well? Because I wasn't Tính ra nó làm near the entrance event. animation bơi của tất cả nhân vật. From here, which Nó mượt mà was vậy. quite a shame. Just my, but still, That's I why. did not abandon my That's post, why we and I have stayed 32 no GB. matter how loud the Bắt. applause was. If Mẹ the máy tôi limousines em are phép bố tôi thì có mẹ đúng có mẹ 89 GB, tôi phải xóa hết tất cả Yakuza tôi chỉ để chơi game này thôi. Mày có thể ủa mày không xóa ngôn ngữ được hả Bách? Hết full dung lượng rồi không ạ? Mẹ Ok ngoài xóa ngôn ngữ ra thì mày có thể chọn xóa những cái nhiệm vụ cũ đi á. không có trong này nó không có option để xóa. Em ơi Má hỗ trợ nó đã xóa rồi, nó còn đeo có option để xóa. Hỗ trợ cho BS nhìn chán à. Just so you're aware. Bởi vì nó không thay đổi nguyên, nó bị cho phép mình thay đổi kiểu là một thứ thôi, chứ kiểu về có tài nguyên là không có đâu. Nên tôi phải Bách ơi. Bách. Ít ra mày còn được chơi á. Còn Switch là nó dưới đáy biển luôn rồi. Còn Nintendo Switch là nó chìm sâu dưới đáy biển như tàu Titanic vậy. Như tàu Titanic vậy, hoặc là cái tàu ngầm Titan gì đó ấy. Đấy. Đợt mà trong này người ta có restrict con tàu không nhỉ? Tôi hỏi là trong này người ta có restrict con tàu không? Hồi đợt trailer cái cho Nintendo Switch đó. Tới giờ như mấy năm trời vẫn đéo có. chắc nhận ra là đéo chạy nổi được thôi. Zelda cùng chạy nổi thôi, sau đó chạy không nổi được. Hả? Below stage? Yes, a world of Em secrets không biết is tay hidden cầm mà beneath đương nhiên this là nó sẽ magic không mạnh bằng box. mấy cái But kiểu before I reveal everything, tên... you should have a look first. Notice anything strange here? Hả? Cô Mi trong môi trường tự nhiên. Cô Mi in her nature environment. Remembering the details of a trick will help you understand. Bé đến nào có cô Mi đem ra bơi nhìn vui lắm. Nhưng mà chả cô Mi trở thành một con cá tích thụ luôn ấy. Nhìn đéo khác gì con cá. Nhưng mà vấn đề là không ai trong này có Kokumi thì phải đeo hai rô con đấy cả. Dạ, tao chơi tem. Tao chơi tem nổ nó cũng cần Kokumi á, nhưng mà tao không ngon á. Banner Kokumi tao cũng muốn ngon lắm, nhưng mà thôi, để lại đi. Thôi ông có tận hơn mẹ, ông có tận hơn 300 rô rồi thì thôi rô con mẹ đi, ông có không, bây giờ tổng số gon nó lên tới 450 rồi. Nhưng mà thế sao không rô Kokumi đi, ông có thừa cả ra ấy. Không, tao xài Barbara cũng đủ rồi. Cho đến bây giờ tao vẫn chưa có Barbara C6. Vãi. 3 năm. This trolley can raise and lower and even rotate. Mấy con, mày biết không? Thường mấy banner tao gon á là nó đéo bao giờ có Barbara chứ. Bố mày toàn ra phần nữa. C6 lên C10. Một phần nữa là Barbara nó cũng ít khi ra lắm. Như tao mới có C2 vậy. The trolley would store some energy mẹ through tôi this C6 device C8 here, nơi rồi. with Bất which ngờ không the thằng lồn. audience member would only be able to feel Kiểu tôi nghĩ some là ông phải có slight rồi, kiểu movements có in the C6 dark, rồi kiểu and by tự the nhiên time rồi she nhưng mà walked không. out, she would already be back. Má nó. You were talking that whole time. Yes. May là tôi đã Cái con má nó ông lại. Ôi trời ơi. Muốn tôi bị ban ban à? Cái dạng này nữa. Từ từ, muốn tôi bị ban à? Má, đây là cố gắng này. Có cả dạng này. Sao bot này không bị ban đâu, tin tôi, HK đã làm rồi. Cái này sao bot mà đâu có bị ban đâu. Mẹ mày, người ta chèn dù vái bill luôn, đâu bị ban đâu. Tôi nói thế thôi. I mean, we are twins. All it takes is a change of clothes, and no one can tell who's. And that's my Tao nghĩ là thằng Gon, lại bị kéo volume xuống không rồi đó. Lynette would briefly walk out of the box and then go back in. And then I walk out of the other box in the audience area. And the trick, but as you saw, Cal was in the box, not our audience member. Cho tôi chặn thì sao bot của tôi về. Ở đây tao không chơi Mew nó bình thường lắm. Tao mà lóc không ạ. Đến bây giờ build bao nhiêu nhân vật thành công rồi nhỉ? So Lenny and Lynette are not permitted to stay. Xin chúc mừng mày thì tao không build được con gì cả. Không build thành công ấy, kiểu build từ trước tới nay ấy.
Con nào nó cũng bình bình hả bạn? Nó đéo phải là chỉ số tuyệt vời đâu. Đâu ông Bill mẹ Tại con vì tại vì tao là một cái người đéo có nhân phẩm. Từ Gon Gacha cho tới build nhân vật farm thánh dị vật, farm ỉa luôn đéo bao giờ ra. Bên Honkai Star Rail cũng y chang luôn, farm ỉa luôn đéo bao giờ ra. Hôm bữa là tao đốt 60 bình nhiên liệu là 3.600 năng lượng khai phá. Tao farm thánh dị vật cho cấp ca vẫn đéo ra. Phát mà ông khỏe, ông mẹ cấp cao khỏe vãi cả cất rồi. Khỏe cái béo, khỏe cái đéo gì. Tóc nó yếu với lại thằng Hùng nó đang ngồi nó đi kiếm manh mối mà cố gắng nghe cái đéo gì. Nó nghe được, nó nghe được cái con chuối gì đâu. Cái mà thằng chó này. Đéo hoài vô. Ông thể đọc độc thoại, ông thể đọc lời thoại được mà, cái gì phải nghe đâu. What the fuck? Nên tôi thích vừa đọc vừa nghe. Như tao đã nói lúc nãy, mày có thể đéo cần đọc, và lúc đi biện hộ cho nó thì mày có thể đọc lại mà. Nhưng mà không thích. The floor is wet. Please be careful not to slip. Speaking of which, Chắc tôi Zero Johnny. Mày thật là khó tính, sợ mờ bắt. Kìa. Zero Johnny vấn đề à? Nhưng mà tệ lắm đâu. Này mày gọi Nhung Ly làm cái đéo gì nữa vậy? Tao cần một thằng bảo vệ. Giờ mấy con khiên nhìn nó cũng chả ngon lắm, có mấy loại quái nó anti khiên mà. Mẹ huynh mấy con đĩ sói quánh vào hiệu ứng chảy máu đó, khiên bố mày cho bố mày khiên mày cũng chết. Tôi không tính sói. Cho mày 9.999 cái lớp khiên mày cũng chết nữa. Con sói đấy thì rất mẹ thùng rác và đốt nó còn hơn. Đốt nó bằng bát water. Bãi lồng ba con tôi bạn làm bằng dầu à? What the fuck? Yeah boy. Yeah. Với một lý do là đó Paimon đeo cái kính với cả cái bộ ria giả. What the fuck, Sherlock Holmes shit gì thế này? Sherlock Holmes reference. Đấy. Bắt chưa chơi nhiệm vụ nè. Tôi chơi nhiệm vụ đâu, tôi đang mở mắt. Nó bảo rồi. Oh Jesus. Mở hết mắt toàn bộ thì mới làm. Hay gì trong mày đi làm nhiệm vụ thì có mấy cái đường hầm xuống dưới á. Trong nhiệm vụ nó sẽ dẫn mày đi, mày mở được mấy cái tele đó. Đỡ phải má chạy 8. Chu tháo sành gia laser đi tìm đường xuống. Thật à? Không đâu, không nói gì cả, mày tìm tiếp đi. They believe the odds of that are very low. Đừng bắt tôi hoang mang chứ. No one left through the basement during. Tiếp đi. Bắt đầu tôi bắt đầu hoang mang một phát gì. Ông đã lừa dối tôi, sự tình cảm. No wonder Farina was. In other words, the You hear that? charges are very likely to be upheld unless. Charges and then trial. That's why That's right. This is how a trial goes in the Opera House. During the proceedings, the Chief Justice, that's right. This is how the statements from both sides, defenses from attorneys, witness testimonies, and to put it simply, it's as if the oratress has its own role, and is a... This also precludes any kind of favoritism on the part of the Chief Justice. Once both sides have finished speaking, the Chief then, finally, the oratress... Quay lồn lên bờ xong bị quái đánh ạ, đi bất ngờ chưa? Mẹ vương nhổ lên bờ, bấm vào nút xong quái quật. Bất ngờ chưa? Which is why people have great faith in the... yes, the gods also asked me to convey... Chơi xong quét thấy tội nghiệp em Navia vậy. They're concerned that we might be colluding with outside parties, or that we might find outside help to disrupt the case. Đúng rồi, đây là tôi còn xem lướt trên mạng, có người bảo Navia thì trông giống như Taylor Swift, còn trai thì giống như ai ở Ed Sheeran à? Cái gì? Phát tại sao nó vừa muốn đi? Chả biết, chả hiểu cái fandom thế. Tôi lướt trên mạng mới thấy. Tao đi rửa bát đã. Wash dish. It could prove problematic. Wash dish. Of course.
I just hope you don't mind the lack of options. I'm afraid that Kate... In that case, let's just sort out our findings together. I mean, what better way to properly think through our findings than over... Huh. Breaking out suddenly doesn't seem like such... Just kidding! Just kidding! Paimon was... Hmm? What do you mean, no snacks? Of course we'll have... Huh? Understood, demoiselle. Everyone, please come with... What the Tôi đang làm gì vậy? Tôi đang vừa nghe xong cái con Navia này kiểu như là vừa mới xét nghiệm xong cái tường hầm. Portable stove with you? Yes, I must be prepared to meet the demoiselle's baking needs when... I have eggs, sugar, and almonds at the ready. The fuck? Good work, you two. Then I'll get to it. Please, these three Vãi lồn luôn, đầu cấp moi. interesting group. Vẫn nắm ảnh cái câu đấy. Nhưng bây giờ tôi muốn cất nó đi nhưng mà nó vẫn nắm ảnh mẹ đời. And Paimon thought it smelled good while Cái là của tôi rồi. From the way you had these two guys carrying all that stuff around, Paimon but you ended up doing the entire thing by yourself. Mà tôi đặt câu hỏi tại sao mình lặn dưới nước mà chả có tí bình thổ oxy hay gì. Paimon was just thinking. Aren't you worried about getting... Mi chó. Well, I don't think it's carved in stone anywhere that fancy ladies can only read books, sip tea. Don't underestimate beating egg weights, by the way. It's a real arm workout. You all... Anyway, give these a try. Only 3? Well, eating too many sweet treats might send Đầy out quai that mới sugar luôn, to chứ không phải your... hai quai mới. Tea is ready to be served as well. Fontaine có cả đống hả? This is demoiselle... No need for concern. Không còn ai mưu nữa rồi anh. Down to business. However, we can assume that Linny and the magician twins À, bọn could này have á, bọn committed này the crimes. bọn này tôi chơi rồi. Nó đâu dưới đất đâu, nó đầy trên bờ. Không, nó có cả and the trong thud we heard during the ngoài performance có. could indicate some altercation between Tại vì Halsey and the ông mở hết criminal mắt in ra the đâu. tunnel, resulting in the shattering of the vase, the Chưa mở discarding of her ông chưa mở clothes, hết, and her chưa mở toàn bộ. perhaps the Tôi nhìn criminal rồi. thought that Ông since không she mở was ông chosen hùng from the nữa. crowd, Như hùng vậy. Paimon thinks that makes sense, but the real trouble is... Chưa, không còn cái Ê, tôi nhận ra ở đây là ai đã đánh cái con boss, cái con cua chưa? Cái con mà nhảy á, hai nhân vật á? Không, cái con đánh boss để cho cái thằng Linne ấy. Chưa, ông là người đầu tiên đấy. À. Hôm livestream mới đi bảo để tôi còn nhìn mẹ ông cứ... Để còn xem nó như thế nào, cách đánh như thế nào, điểm yếu nó như thế nào, đấy. Yeah, you first time. None of the clues we find. Congratulations, you are first. Both technically... Chúc mừng anh là người đầu tiên đi đánh con boss đấy. Giờ livestream tôi xem để đánh cưới. Chưa, tôi đang làm quest. That's right. Mày... And even if she had tampered with the Tao sẽ chỉ đường cho mày xuống. Does she have any motive? Mẹ đi cùng đường, đi cùng xuống, cũng chật vật vậy. Công nhận vậy. Như một sự cổ vũ cho mày. Thì như tao cũng phải đánh nó để cậu đi bác. Có cái nhiệm vụ event bắt mình phải đánh nó đấy. Cho nên là để Thành như tao thấy nó có cái khiên lửa thành ra chắc. Khiên lửa thì đem một con hệ nước hoặc một con hệ băng được. Đấy, hoặc cả hai. Không, con hệ nước nó phá nhanh hơn. Đấy. Hệ băng nó phá lâu á. Đừng có con nào nhỉ? Đừng có con nào mà chơi hệ nước. Bá ba đài cứ vô. Con nào khác đi, con này phế quá. Tao có đi luôn mà. Tôi có Sinkyu, nhưng mà Sinkyu không biết là tao có cả Sinkyu nữa. Ở đấy tôi có Sinkyu và Barbara nhưng mà không biết Barbara thì có thể Sinkyu thì tôi thì chắc cũng tốt. Nhưng mà tao có cái tem nổ mà. Lo đéo gì. Thật ra thì tao đâu có ngán nó đâu. Tao cũng đâu có ngán con nào đâu. Bây giờ Nguyên đóng boss tao có ngán nào đâu. Tôi vẫn bất ngờ là có cái con Navia này có thằng đi cùng với đèn silver, thằng này luôn có cái gì trứng đường với cả đậu almond ready quá trưởng. Bọn này kiểu có thì Bình ơi, Bình thân đất tình ngon. What the fuck lolicon? Rồi phát mình. Hùng ơi. Hùng đi. Sao loli gì? Gòn đi. I suggest the two of you Này gòn đi, bây giờ loli rồi. À loli con. It would be awkward if you got all tongue-tied on stage during the trial. Loli. Ông là người chơi mà. Xin tuyên bố với mày đó là Aganaga của Silver, nó là Aganaga của Fontaine.
Con trả lời chơi Sumeru. Nghe nó có vẻ. Đúng rồi. Nó có chơi đéo đâu mà biết Agadaga là cái đéo gì. À đúng rồi, đây là tôi quest đây là đợi cho đến ngày hôm sau chứ gì có gì tôi cứ tele ra cái chỗ cái con cua luôn, có nhân tiện luôn. Hùng chơi Agadaga xong chưa? Như Hùng xong rồi mà. Xong rồi, xong hết rồi. Toàn bộ cái chương ở trong cái kiểm soát về bọn đấy tôi tích xanh hết rồi. Giờ mày được. Giờ thì chào mừng mày đến với Aganaga 2.0. Ôi trời ơi, cái gì nhở? Cái gì nhở? Quest đây là có thể tạm dừng được rồi. Đây là nó bảo là đợi ngày tiếp theo 8 giờ cho đến 10 giờ sáng thì có thể tôi có thể đi ra. Ông có thể tua thời gian được mà. Mày có thể chỉnh thời gian mà. Nhưng mà tôi muốn tận dụng thử đánh con cua như thế nào. Tận dụng. Giờ ông có livestream hay không? Bây giờ đặt câu hỏi thế. Đấy, từ từ. Có đi để bọn tôi nhìn chứ. Mày share skin lên đi, tao chỉ đường mày đi. Ok. Tôi định là không từ Ê thì sao không được kìa? Tại chút mình nhấn lát rồi mà. Đây rồi này. What the fuck, sao tự nhiên không xe được? Ê đợi chút. Đi con ra đây. Đấy không, tự nhiên lại câu nói. Why the fuck? Sao? Tại sao không xe được ấy? Đây để tôi thử ao hẳn Discord luôn. Lạ thật nhá. Vừa nãy được mà. Ba trưởng vào đúng lúc thực sự luôn ấy. Sao ông gì? Hùng Reference. Ok được rồi đây. Ok vào đây được rồi. Đây là vào loại cái gì nhở? Cái chỗ lối cái cảng đúng không? Mày tele ra đó xong mày đi tàu tới cái chỗ điểm cái con đó xong mày bay xuống mày mở cái tele. Khóa cái tele trên mặt đất đã. Ok, tôi cũng có thấy một cái tele ở ngay bên cạnh đấy luôn. Từ đây. Thật ra thì mày có thể bơi tới đó cũng được. Bọn bên Fontaine bơi nhanh mà. Mà Hùng rồi. Tôi có đi vòng nhưng mà không được. Tao cũng giống mày á, cho nên từ hôm qua tới giờ trừ cái lúc nhiệm vụ là tao đéo dám đi tàu luôn. Tao bơi không á. Tao cố gắng tao né luôn á. Tôi được đi bao lâu nhỉ? Ra bọn tàu để đi. Bọn tàu này nó đi chậm lắm. Ông đi ra ngoài được mà. Nhưng mà thôi kệ đi thẳng luôn. Đường Việt. Đó mày đợi đi tới khúc đó hả nhảy ra. Đấy, đơn giản thế thôi. Cái bọn tàu đi chậm lắm rồi ra bơi nó nhanh hơn. Lấy bọn Fontaine bơi, vừa bơi vừa nhảy. Lại kiểu cá heo. Cá heo reference. Vừa bơi vừa nhảy bao nhanh. Thật ra nhanh thiệt mà, bọn nó bơi nhanh mà, với lại mình bơi dưới nước nó cũng nhanh nữa. Cảm giác bơi dưới nước nó còn nhanh hơn mà chạy bộ. Tại vì là một con đó là tròn hệ nước ở trong cái map quest vừa rồi đấy. Đấy, con đấy. Chính là con này đấy. Bọn nó trở thành quái của Fontaine luôn hả? Thành quái rồi mà. Tao mới biết à. Đồng đội thành quái luôn. Mẹ ghê vãi. Đâu? Cái bọn trong bí cảnh nó thật ra là từ con tinh linh nước ra mà. Mà con tinh linh nước nó đã thân thiện thì bọn phải thân thiện chứ. Không mẹ mày vừa nhào vô nguyên bày xong ra đánh mày. Thật tiệt. Mẹ từ bạn bè thành kẻ thù luôn. À đây cái tượng kia tôi thấy rồi kìa. Hùng thấy một cái tượng xa xa và một cái teleport bên trái. Cái tượng. Em Bình ơi, đây thấy rồi. Hùng. Má tao còn thấy Hùng hảo mù. Ok đây rồi. Mở teleport trên cạn trước đi. Ok thấy rồi, ngay trước mặt. Xong từ bên đó mày đi qua bên trái luôn á. Mày vừa thấy xuống là mày thấy cái hố xuống, mày thấy cái hố đi vô á. Cái lỗ gì đó phải cái hố nữa, không phải cái góc này, góc chỗ cái teleport kìa. Trên á? Dưới biển, quặn xuống. Ok đợi chút. Xuống dưới mở thêm cái teleport ở dưới nữa mà. Mình ra khỏi tàu vẫn nghe cái con kia nói á. Bất ngờ chưa? Bất ngờ chưa thằng Hùng?
Đâu ở góc nào nhỉ? Xuống đi, kìa dưới kìa. Trước mặt luôn ấy. Đi đâu ấy? Bên phải. À đâu? Đúng rồi. Bên phải mà. Sao chỗ này nó có cái minh chiến vậy? Tao đi đường bên kia. Hình như còn một cái lỗ này mà. Cũng hình như có, cái này ở đây này. Có vẻ ông là vào góc này, góc trên. Không, tao đi góc đó. À. Vô đi. Ở đâu nhỉ? Ở đây. What the heck mình nhặt. À, lại thêm một cục nữa của mình à? Mày giống tao đó, nhưng mà tao cái cục đó là tao không, cái cục đó là không thể né được luôn á. Ok, đợi chút, đợi đổi team đã. Tôi có một team chuyên đánh mấy con hệ lửa này. Để chút đâu nhỉ? Con này nghe bảo đánh cũng hơi cật đấy. Đây. Ê, chẳng phải mình có ông bà là có event đánh con này à? Để chút xem. Có event đánh con này mà. À đây đây. Số 6. Số 6. Clockwork meta. À đây defeat. Invader Fire and Igon. Trông có vẻ cứng đây. Ui dồi, khiếp chưa gì. Ôi rồi, có con này nữa à? Con này để tao đem Ela ra, tao ngồi tao nổ 200 chết à. 200k chứ. Ok, may là cả 4 đứa nộ của 4 đứa này cũng sẵn sàng luôn rồi. Cái này, con này tôi không biết gì đâu nhá. Nghe có vẻ hợp lý, tao đem Ela ra, tao ngồi tao 200 đam rồi, con này cũng chết. Chưa gì bị vả vào mồm. Mày đánh vô đâu hay sao? Nó quay cùng đợt với mày hỏi cái lồn gì vậy? Nó hỏi chứ đâu có hỏi đâu alo. Hùng có Ayaka lâu rồi. Nó có Ayaka từ đời nào luôn rồi ý. Nó quay Ayaka cùng đợt với mày mà mày cũng vậy. Đấy. Cùng quan ulti đi mày, đợi cái lồn gì vậy? Đấy là 2 mấy không ạ? Chứ phải 3 mấy nữa. Cái này là con này tôi không biết, nó có kiểu nhảy né không? Né đeo, từ nãy giờ nó ngồi nó tán vô đầu mày mấy cái rồi. Ô giờ thì né rồi đó. Giờ thì né rồi đó, nhưng mà là mày né. Nhưng mà là tôi lại hồi máu đây đấy. Tại sao lại có con lay? Tại sao lại có con lay trong này? Với cả burn effect nữa, đây này. Hùng ơi, tại sao lại có con lay trong này? Why not? Đó cái đéo vậy, con Thảo có phản ứng với băng đâu. Nhưng mà hệ nước thì có, chỉ vì thế tôi có Popora trong này. Nước với... Ok, xong rồi. Nước với Thảo với băng có phản ứng đéo đâu. Nước với hệ Thảo. Trời ơi, nổ được bao nhiêu đam. Xem được cái gì không? Mày có phải... Mày có phải Milo đéo đâu. Bị Hùng làm gì Nilo đâu, Hùng đây là Manida ở nhà. Ý tao là Nilo ở nhà bàn. Ý tao là muốn chơi cái phản ứng mà nước với lại Thảo mà chơi không ấy. Ok. Là chỉ có Nilo thôi. Xong cả hai. Tại vì có hạt nổ của con Nilo á, nó có thiên phú là cái hạt nổ nó nổ nhanh. Cái này về các bạn là về mặt tốc độ đánh thì nó không hẳn là nhanh lắm, đánh thì cái sát thật đánh thì không được cũng bình thường. Trong cái tem trong cái tem này mày thanh thay một con, mày nên thay con cô lay thành một con hệ băng và Babaga thành Bennett nữa. View anh đi tem vậy là chết tôi rồi. Ok, xong rồi đấy. Cua cũng chỉ thế thôi, và đồng thời cũng làm xong cả hai luôn rồi. Cả hai cái ở chương 6 của cái event rồi. Ma đâu, tôi thật đấy ma cả. Cái con cua cũng chẳng có gì mấy. Tôi cứ tưởng nó phải trâu hơn một tí nữa cơ, nhưng mà không. Thế rồi đánh con robot kia đi, để xem nó như thế nào. Đấy. Cái này hình như là ông phải làm thôi. Ông có trả thì nó tránh khỏi nó được. Còn tôi chưa làm. Mấy con này đâu phải mấy con trâu nhất đâu. Cái con trâu nhất hôm bữa tới 2,7 triệu máu luôn mà. 2,7 triệu máu hình như là gần bằng, hình như là hơn máu của cái con cóc gì ở bên. Hơn máu của Raiden luôn. Chắc là về sau nếu còn chứ họ không thể nào để trông thấy được, chắc hẳn có cái gì đó để gây ra đam lớn cho nó chứ. Sao mẹ để đấy được, đúng không? À đây này, boss, cái đây hình như là con boss đôi đầu tiên à, kiểu như là mình có thể chọn đánh 120 à? Hay nhìn giống Atomic hết quá. Đấy, giống. Tính ra bên Fontaine đi mới nhìn giống kiểu Atomic hết đấy. Chắc là kiểu đi đâu cũng thấy robot ấy chứ.
Mà mấy con robot nó cũng dạng đó nữa. Nó thường như thế nào? Đánh nhưng mà đánh đi, đánh nó mới tác dụng, đánh nó mới tác dụng. Boss này friendly à? Có đánh. Boss này friendly. Boss này friendly fire à? Hay chẳng nhẽ là phải ban ngày. À đây hay là ban ngày à? À phải bấm nút kia thấy nút kia. Ở đấy, có thể đó. Bấm nó. Không. À không, đấy camera. Fuck. Lên ngồi đi, sit. Ê, ông nhìn bản đồ con ông nhìn thấy cái đấy không? Cái logo hay phải cũng có thể đó, đâu đó cạnh đấy. Đó trên này. Kìa. Nhưng phải nhấn vào. À chắc là hình như phải ok phải nói thằng này rồi mới chọn là đánh ai. Chắc thế. À đây này. Sao đánh ai vậy? Mình đánh ai giờ với hai cái. Thử cái con đầu tiên này đi. Trẻ con mới chọn, người lớn chọn hết. Tại sao tao đây này mới bắt đầu đánh đây này. Ok. Cái con này sẽ hay phong. Tại sao lại nó không đánh mình à? À không đánh rồi. 3.000 đam, một hai kết. Ok, có vẻ không được rồi. Có vẻ team này có vẻ không ổn với con này. Rồi, úi giời yêu anh. Úi Thì có sao đâu, thôi máu. Cái này cũng đồng thời đánh thử nghiệm đúng không? Vì tôi đã bắt đầu đánh cái này đâu. Con này băng vào form. Hình như hai con này mới là cho một trong những con là đam to nhất ấy, cái gì mà HP châu nè. Thế thì Hùng má tao nhìn cái tem của nó mới nhìn đau mắt vậy. Úi giời. Ok thì team này có vẻ không ổn với con này là không ổn là cái xác à, mẹ nhìn là biết ông nát rồi. Úi giời ơi. Chưa còn thở là con gỡ. Quên câu đấy rồi à? Tờ còn gỡ nhưng mà gỡ của ông mẹ rất là đam. Nó còn 33 mà nhưng mà đánh lâu. Đi đâu cái vấn đề của Hùng á là nó đánh lâu mất thời gian. Còn mẹ mình chơi game mình còn ngồi đánh 2.000 năm nữa thì bao giờ mới xong. Con Genshin nó chơi lâu chết mẹ luôn, đánh ngồi sáng một cái ulti tổng lượng đam có 2.500. Trời. À con này, con kia còn không sao Hùng solo được đấy. Solo đi. Con kia còn support nữa. Bởi vì tao thắc mắc là tại sao thằng Hùng có thể chơi game được đến giờ với cái tem khủng bố như này. Team này tôi chơi từ đời nào luôn rồi. Mày nhìn hai cái ấn, mày nhìn cái ấn thảo với cái ấn cái gì? Đúng rồi, cái ấn thảo với cái ấn băng nó không phản ứng với nhau, nó nhìn ngứa mắt rồi. Ok, không được rồi. Rồi. Cái này chắc chắn cơ team này không ổn với con này với đánh boss này. Không ổn là cái chắc nhiều đánh hồi. Nó có Balaga mà, nó đánh một hồi không mà. Chỉ cần không bị one shot thôi. Cái này one shot. Cái này tôi không có khả năng one shot. Mà one shot thì bật túi lên ăn đồ ăn cũng như không. Cô đéo nhìn thấy một quẹt. Đây là lượng đam của AG đâu mà 45 10 gì đó. 30. Cái này kháng hệ băng với cả phong là rõ ràng rồi. Vì cái này băng yếu đâu? Vì Ayaka của tôi rõ ràng gây ra nhiều sát thương thế này mà. Do mày yếu á. Do vấn đề kỹ năng. Do skill Isua. Con này đâu phải hệ băng đâu, con này hệ phong, cái con kia mới hệ băng. Cái con nữ là băng, cái con nam là phong hả? Cái con nữ là phong, cái con nam là băng. Cái gì? Cái gì expire gì thế này? Do skill Isua. Dùng lại. Ok, còn đánh cái con nam nữa. Ok thì rồi hấp đánh con nam nhá, nhìn nữ đánh thực vật. Nhận làm vậy, mày có thể rồi đâu. Mày để farm cho con Linay đi, nhận làm gì? Linay là dành cho là đánh con nam hay con nữ nhỉ? Một chút. Vì tôi nhớ là con này con nữ là nữa mà. Còn Linette. Bắt. Con nữ Con nữ. Ủa con nam chứ? Ai là nam? Ôi. Thì tôi đang nào phải bắt thì boss đấy. Cái đấy là đúng con này, con nữ. Con nữ. Con nữ là cái màu xanh tối, còn cái màu vàng là cái con nam.
Con nữ thì lại là ai trong khi nó xài hệ phong mà. The fuck? Cái con nam mới là phong chứ. Ok, đợi chứ. Con nữ là phong, con nam là băng. Nãy giờ tao nhìn gõ còn cãi nữa. Mày vô lại đi. Mày vô lại đánh con nam đi biết. Xem có cần phải đợi nó respawn không? À có. Yes. Thôi cái gì à? Mấy giờ? Tầm 5 phút nó sẽ respawn. Đến 5 phút thì thầy đủ thời gian cho quest luôn rồi cái gì. Yes 7:54. Đấy. Đấy, vừa đủ luôn. Gì đờ mờ bắt. Ok. Địt mẹ hôm nay loạn vãi luôn. Ông ơi, ông có tin nào không? Tin này ông nghĩ là đánh con kia đánh mấy con kiểu như là hệ lửa như vừa nãy thì tốt. Nhưng mà là đánh con băng này chắc chắn không. Còn team này thì được này, team thằng Wonder này thì maybe, cái này thì chắc phải thử nghiệm. What the fuck, tại sao? Quay lại. Sao cái nào? Team nào? Đừng nhìn bắt đây. Nó cùng tại sao có một team có mỗi thằng Sino ở đấy vậy? Vì tôi đã build xong cái team đấy đâu. Mẹ team đèn tôi mỗi thằng Sino ngồi một mình thủ đấy liền. Mấy cái team của thằng khùng nó bị cao linh chi lắm. Vì thế chơi mới thích. Còn sao nhất tôi tại sao mày có đây chơi với cái lượng đam bé tí như vậy Fuck. Không sao tôi build. Tao ngồi mà tao cầm cái tem. Tao cầm cái tem đó tao đánh mồ hôi chứ tao điên quá. Sao tại vì chơi team kiểu đam nó yếu quá, đánh một con nó đã lâu rồi, trong khi tao ví dụ cho mày đi, một ngày mày phải tiêu 8 cục nhựa, rồi mày đi bí cảnh một lần mày đánh tới 5 phút, ui giời ơi, đánh bao giờ mới xong? Tôi làm còn mất bao nhiêu cùng tối đa nửa tiếng xoay toàn bộ bao gồm cả cái gì nhỉ? Rồi thay vì trong vòng nửa tiếng đó thì mày có thể đánh trong vòng 5 phút. Rồi sau đó còn 10 phút còn lại mày đi mày chạy daily còn dư nữa. Trong một ngày mày vô đúng 15 phút là xong rồi. Ok, lại tòa án này. Finally you're back. Hey, Sherlock Holmes. Well, how did your investigation go? To be honest, No, we're Well now, don't you all look disappointed? Sakamoto đánh con boss của chính nó. Bắt có Sakamoto không nhờ? The guild that Có don't tao let có that Sakamoto. stop you. Tao mẹ 15.000 đam mà. To vậy. In order for the audience to understand the cause To vậy. Yes, of course. To mà. To thật sự luôn á. Mẹ đã biết ông nó đùa nó thật nữa. Tất cả hai. Thank you, Mr. Linney. In that case, you ran to and remained hidden within the magic box in the audience stands. Một thằng bắn ganh du của tao. In that case, I call upon the Nhiên rồi Sakamoto prosecution. đâu phải là vì mẹ một phát bay lên trời rồi đặt mẹ xuống đất đâu. Do you wish to refute his? Dạ Ganyu E1 bắn một phát, Ganyu C1 bắn một phát 60k. Có lửa thì bắn một phát như là 60 với lại 40 hình như 100k luôn á. 110 ấy vậy. Chỉ là phản ứng đơn giản là với lửa thôi đó. The roaring countdown of the crowd, of course. That's how I kept track of the time and nhưng built mà tại sao anticipation for the finale. mình làm tử trong một cái giặc xiếc vậy? Hùng ai hùng? Objection. Nothing. I see. Objection. But when the count reached 30 seconds, Objection. there was a thud. Huh? hey, hang on. Yeah, I'm sure he could have heard a noise that loud Còn from lâu. Mà công nhận up. nhạc trong Đây mới là giờ Hùng mới là cái gì màn 1 thôi, Hùng còn màn 2 nữa. Màn 2. Hai màn à. Well then, ladies and gentlemen. Còn màn 2 nữa, xong màn 2 rồi phải đi làm quét của Ly này. Rồi quét của bọn gì đấy? Mê gì đó. Nói chung là bọn Aganega 2.0 đó. Mẹ sau này bọn làm game nó dành cái mức để tạo những thứ mà đến cầm. Hey,
Thấy mấy thằng người chơi nó còn gánh nữa. Ngoài cái thằng làm full quay, làm một video full Aganaga 9 tiếng. 9 tiếng ra thì thêm một thằng làm game mười mấy tiếng nữa, ở đâu hai mấy tiếng luôn ấy vậy. Chi sao? Đúng mà, mình chỉ đấu rảnh như vậy mà còn kia rảnh vãi. Thật ra cũng có cái nhanh hơn là xài bọn xài tool để cài hạt bán á. Thế mày chưa thấy mấy bản tool đâu, nó như mấy thần vậy á, bay dèo. À đây cái kiểu đa nhân cách ông đang nói đây hả? Không. Rồi hiện tại có một cái nhân cách hả? Nhưng mà không, cái nó làm đó là cái kiểu như là nội tâm của nó. Cái đấy tôi biết, nhưng mà tôi ban đầu tưởng cái đấy kiểu lại đa nhân cách như ông kể cơ. Như Raiden, như Raiden. Mr. Linney, allow me to reestablish the facts. First, when the thud was heard in đánh giá thì tôi thấy quét đợt này nó nor cứ kiểu gì á. Second, you and Ms. Lynette are Nó hết đi giúp đứa này, lại đi giúp đứa kia, xong hết hai màn quét giúp hai đứa, rốt cuộc trả tới đâu là đâu cả. Cuối cùng là mình vẫn đéo tin được người em của mình cả. Please answer my mẹ mình đi 5 châu 4 bể vẫn đéo tin được thằng em nó đang mất tích chắc đang ở ngang ố. Cha VL đúng kiểu siêu phản động. Siêu phản động. Qua Montab cái gì what is your request? Qua Montab thì má chưa gì có video nhặt 12 đâu. Boss cái gì đúng rồi, Poster nhặt 12 trang bí ẩn gương co-op. Thì mà mày lại gương co-op fuck man. Không sao, chúng ta vẫn có thể đi lại là gương co-op. Ê, chúng mày coi nè. Nhìn đâu Heavy machine gun. Đâu á? Ok, từ từ để tôi bật string của ông lên đã. Chúng mày coi nè. Heavy machine gun. Đi về đây công bằng vãi. Đi hành cho đéo ra đâu. Heavy machine gun. Nó nhìn hài đấy. Tội. Thằng trai rồi còn bị tơ cái chả thể phản hồi đánh lại được cơ mà. Mẹ tôi chỉ lê vãi. Heavy machine gun. Say hello to my little friend. Mình hiểu rằng về chị Lê đã phải một mình muốn để một mình cận tâm rồi. I'm sorry. Ủa? Tối nay live stream của Honkai Star hả? Vãi biểu. Không biết à? I'm very sorry. Đang hèn nghi lờ. You've clashed with the Vatui several times before. I wouldn't be surprised. Alexino! But our organization is very, very large, and the Harbingers have very different... Right now, we want to see people. That's right. I'm sure we're on the same page. I knew if you 85 weren't thủy thần respective đâu. identities, that's why I didn't wish to flat out lie to you. The truth is very important, but being completely Một transparent sự about chim con người everything Philippines tên là Arian need to. Credo đã speedrun 100% Fontaine trong vòng 11 tiếng liên tục. I fear that Hi bro, you still good? Anh ta thậm chí còn thách thức về chó next map bắt đầu từ 10 giờ 21 sáng tới 9 giờ 34 tối cũng được. Tao có thể làm kiểu này được. Và tao có thể làm sớm hơn nữa cơ. Nhưng mà giờ máy tao nó hết chịu nổi rồi. Giờ tải lại game là 90 mấy GB mà máy tao xóa luôn cả Honkai Star Rail đi, chỉ có 8 mấy GB à, có tải được cái. That's right. In truth, the audience would take about 75 seconds to count down from 60, while I would only need 15 to the opposite box. So, muốn chơi Vampire Survival. the tunnel, I accessed the Opera House basement via the vent, and went to investigate the room in which một thằng mua là được rồi. Tại vì chơi qua 3 set. Một thằng mua là được rồi, còn mấy thằng còn lại kiểu chơi chung trong một máy mà.
As soon as I nhưng mà tôi đang không hiểu, tôi đang không hiểu. Nhưng mà vấn đề á, hồi nãy là nó có một vấn đề là mấy đứa chơi chung là phải xài tay cầm, nhưng mà bây giờ tao đã tìm ra cách để giả lập cái tay cầm trên điện thoại rồi. Ê, bao nhiêu căn bản là vampire? 52.000. Năm 2000. Bởi vì để tao mới giỡn thằng Hùng là Hùng có Hùng dành ra hẳn 70 đô để mua cái kia đó. Nhưng Hùng không dành được 52.000 cho anh em. Bảo không phải đi. Đây bảo không phải đi Hùng, đó là sự thật phũ phàng. Đâu, thực ra tôi muốn nhưng mà không có cách là để cho tiền vào Steam ấy. Đấy chính vấn đề. Hey nha, bây giờ ông đưa tôi 52.000 tôi nạp vào Steam. À mà thôi, tôi thả mua hơn thì mẹ tôi có tiền mua mà tại sao tôi phải đưa tiền cho ông nhỉ? What the fuck? Có nặng không? Game bao nhiêu GB? Game nặng không? Không thì tôi biết nặng không? Nặng khủng khiếp luôn á. 500M. Thì cơ? Bao nhiêu? Nặng khủng khiếp luôn á. 500M. Bao nhiêu? Mẹ hỏi thật. 500M. Nặng khủng khiếp luôn á. Thì mẹ bố mày thằng mua còn hơn bố mày này, bố mày có tiền, bố mày còn đóng tiền trong Steam. Mẹ nhất tiền phải. Nhưng mà tao nói này, tặng cho tao đi để tao hot cho. Được rồi. Mua là Asgip á. Ok. Để bọn mày vô chơi thì mà nó sẽ dễ hơn. Tao hot tao làm tao lại có nhiều chuyện. Để mày hot cũng được, đứa nào hot đó. Đừng để thằng Bách không, ông còn nhờ mấy lần trước thằng Bách host không? Được rồi, tôi mua đây, để đưa thằng nào, để đưa cho thằng nào tặng thằng nào ấy. Let us continue the trial. When last we left off, Mr. Lee acknowledged the new evidence presented by Lady Farina as fact. Therefore, Lady Farina may continue stating anh thẩm phán của chúng ta đéo xài vi sinh á. Đéo đâu. Nhưng mà mày biết thêm gì nữa không? Anh thẩm phán chỉ dưới mỗi Fugina thôi á. Anh là mệnh danh là một trong những thằng mạnh chỉ dưới thần thôi. Nhưng mà anh tôi là đéo có vision. Anh tôi là dùng sức mạnh khởi nguyên, sức mạnh nguyên tố, kiểu sức mạnh nguyên tố của bọn rồng ấy. Tại vì anh tôi là rồng mà. Nó là rồng á. Còn rồng như thế nào thì chưa biết. Bây giờ tôi mua cho ai bây giờ? Tôi chỉ có một cơ hội mua rồi, đâu có 55.000. Mua cho ai đây? Không, Binh bảo để thằng khác hút mà. Mẹ Hùng béo bao giờ đau đâu. Mẹ nó tụt lại thành kiểu cái khó ấy. Không, cái game này Hùng live stream được nha. Ở đây thế tôi mua cho Hùng. Đó nhiều, tôi có tiền mà. Tôi đang có 55.000 cho mày. Đưa cho tao, địt mẹ mày. Đi vẽ đến giờ đứt file, bây giờ nói nhanh. Đi vẽ thằng anh cái thằng kia. Đưa cho tao, địt mẹ mày. Chắc không? Tôi mua là không rút lại đâu. Yeah shit. Tao chơi một mình. Cái gì? Mẹ. Bất ngờ không? Bất ngờ không? Bất ngờ không thằng lùn. Ủa? New Vilete cũng hệ hả? Má mẹ, tôi chẳng biết mua cho ai nữa. Đưa cho tao, đi mẹ mày. Ok, được rồi, đưa cho ông. Nhưng mà tên ông là gì? Cái spam, không nói nhiều cái spam cái này. Tên bình của Steam là gì nhỉ? Fuck. Spam gì đấy? Không, cái này. Ok đây. Holy shit. Ba Hùng đi đắt tiêu Bilai. Ok. Không phải tao nha. Biết rồi. Hùng đi tách tiêu Bilai. Cái hai mà. Cái thứ hai của em hai. Đây hả? Ừ. Info loophole cái gì nhỉ? Attack hostly cái gì nhỉ? Đâu nhờ tôi nói Hey, sao mày không spam như lúc nãy đi? Thế cũng được. Vừa xong. Tại sao mày lại không spam như lúc nãy để mày ngồi mày đọc cho nó lẹ? Why? Why not? Ok xong rồi. Bình ơi. Check Steam ông ấy, tôi mua ở đấy.
Oh yeah, mà lóc thằng Bách thôi. Lenny did not take... Let's go! Attention! Let's block him. Detective Paimon has something to say. When the countdown started, hèm. Lenny did Má nghe giọng Paimon nó đồng nhé, nhìn khó chịu thì Bách lấy cút rồi. Dạ, Bách đã làm tốt công việc của mình. In what should have been the crime scene had already developed by the time he reached the tunnel. Finally, he reached the surface, and that was when the Oh yeah, I have one gift. In other words, you believe that he knew... Nhìn cái quả, nhìn qua cái quả ảnh của thằng Bách mới nhìn nó bựa vậy. If that's the case, then if Cowell hadn't entered the tunnel, Oh yeah. who was the entire setup meant to kill? Assuming that Oh, what what you the say fuck? is true, Lenny only needed to kidnap the young girl to cause a new disappearance. They have a point. Ôi ơi, thằng Bách nó mua lộn game rồi. Lộn game á? The fuck, có bảo Vampire Survival gì nữa? Mày mua cái gì? Mày mua Battle Royale Survival. Thật á? Địt mẹ đi! Sao bác sẽ làm gì? Khoan đây, khoan. Đấy. Nhưng mà Hoàng nhưng mà... nhưng mà Hoàng như nào vậy? Ai chỉ tao cách Hoàng với ơi? Ông livestream đi. Đứa nào chỉ tao cách Hoàng với ơi? Ôi, nhiều game tao chỉ sợ là đồ được tặng lại đéo Hoàng được á chứ. Okay. Đâu thử chưa? Ông đã bấm setting đi. Ông vào Steam Support đi. Nè, cái đéo nào nó lại mua Battle Royale Survival, cái game người ta cần thầy ơi. Má tao đọc Vampire Survival rõ ràng. Ông đéo hiểu không nghe thằng cái đéo gì nữa. Đúng không gì? Vậy Battle Royale Survival là cái gì hả bạn ơi? Đâu, đây này, Vampire Survival này ông bị nhầm mà. Đây này trước. Cái này là cái gì? Mẹ ông bấm nhầm vào đây Battle Royale là một cái gì? À đây, đúng rồi. Lenny who committed the crime, then who was it? Ủa? Mà sao nó đéo cho tao setting ổ đĩa nữa rồi. Bây giờ việc của bọn mày là tải 3 set. Rồi đó, tao đăng ký 3 set như nào vậy ta? Lâu quá tao quên mẹ rồi. Vài điểm. Tao tạo là mới được mà. Halsey is the missing person. Má hùng lại spam. Đúng, còn chứ còn gì nữa. Đéo quan tâm cốt truyện nữa à? Mẹ mình bảo phải im lặng để không Mình như cái đoạn này á là mày phải như vậy. Tại vì 3 cái như nó đều không đúng hết trơn. À không, tao xin lỗi, tao nhớ lộn khúc. Cái này là vẫn đang trong tòa Má nhầm, game nặng vãi lộn đau xong mẹ rồi. Thật là nặng. Game thật là nặng. Nặng quá. Nặng vãi luôn. Lenny was not in the tunnel at that moment. It would have been tough Mai for chơi không? both Ai như people to nào? fit À không, into mai that có vent. bận. Tại sao mày lại để Mai chơi trong khi bây giờ mày phải vô mày test? Nhờ dô test đi Hùng, cút mẹ ra khỏi cái chi đi. Vãi chưa? Cho thằng Hùng nó chơi đi, 3 thằng test cũng được mà. Được rồi, tao chơi như nào tao đã không hiểu. The sound we heard may have come from a clash between the missing... The deceased's name is Cowell. Đâu xem con đánh It would gì. have been tough for both people to fit into Đánh that gì đấy? vent. À không rùa. À đâu không, đây là No one ba lê. entered or left the opera house through its entrances. So Lenny was not in the tunnel at that moment, which gave our criminal ample time. The deceased's name is Cowell. Gì ra miếu? Cho mày. The deceased Do vấn đề kỹ năng. Ok, xem lại cái này. Missing hot code. No one entered Kiwi or xua lai left the Hùng. opera house through its entrances. The sound we Vấn đề heard kỹ may năng. have come from a clash between the missing Halsey
Yes, skill is xua lai hùng. Bây giờ chơi kiểu gì? Bình. Mày đào cái ba xét về trước đi. Ba xét là cái gì? Ba xét là cái lên Google gõ chữ ba xét. BASDT á? The sound we heard may have come from a clash between. Để tao nhắn vô cái thanh chính. Ok. Halsey's clothing was in the top. Nhưng mà đó là cái gì? Đó là cái gì tôi đang không hiểu. Đó là cái thứ để mày chơi chung á. À, passet, ok, passet. What's wrong, Traveler? Are you still having trouble figuring? Connect to work Since game we're at a software. dead Try end, passet just now. like the trick as it transpired. If only we knew how. Well, that would be nice. Ok, try passet now. It's not like this is a Tôi magic thấy là bọn trick tôi we là use virus like của a Steam. real life. Phải đăng nhập á. Ma quả. If the defense is unable to make further effective arguments, we will Bây giờ move của on nó to the bắt next stage phải of the trial. 12 chữ số, what the fuck? Lenny was not in the tunnel at that moment. The sound we heard may have come from a clash. The deceased's name is Cowell. The vase was not broken by chance. Hả? Rồi, cái mình thấy là cố tình là sai, cái này mới đúng này. Ê, chọn performance là cái gì? Bình. Cái gì? Chọn performance trong passet là cái gì á? Chọn cái gì cũng được. Tại vì có hai, visual display driver là cái gì? À, cái đó thì cũng cần. Mày cứ nát là được rồi mà. Ok, thôi user hay là share? The truth must be out there somewhere. Vũ sợ ly phát vô. Since Cal was the deceased, Thôi user, we haven't ok. placed much attention on. But given that we aren't making much progress with the case, it would. People really do come up with all sorts of harebrained schemes. Không, cái này là tải trên app. Nevertheless, I believe that this is Ủa a gì này, reasonable cái này request on USP the part of an adapter này. attorney. Tôi Since virus the à? trial does indeed appear Đi to có be đéo at gì an mà bị impasse, điên. I believe that it guards. Please step into Sao the mà cứ lounge phát and nổ trong examine máy the tôi này? person. Oh yeah. Hùng ơi, BB kêu. Vãi lồn. We are Passet still phải cần examining Gmail the à? items, Vãi, but phải we cần have sign already up. made critical progress that we discovered several test tubes of Oh, fluid no, within BB Cowell's kill. baggage. The notebook in his backpack claims that these fluids are water from primordial. The note's contents also indicate that Cowell belonged to an organization that sells illegal drugs. And the notebook has many entries concerning safe usage of these fluids. The keyword, one of these tubes was labeled Opera Epiclese, along with yesterday's date. The notes also state that these dissolution properties work exclusively on people from Fontaine. It's likely Albion that, Online, as such, we it's believe about that the MMO defense's RPG. hypothesis is... Đéo gì đấy? Gotta be kidding. People dissolving into Quảng water. cáo. Mấy lần trước mấy ngày trước ta đang nói chuyện với em đang cày con. People can become water. Does that mean that the water tank's real use was as a means to hide? Wait just a minute. That means... Demoiselle, wait! Phải cầm ấm. Trời. Let's go. Just... Order! Order! It is undeniable that further examination of the deceased. Still, let us assume that these clues are indeed authentic, albeit guards. Please continue, Mr. Linney. It appears your hypothesis is supported. Of course. If we uphold this hypothesis, Okay, I believe let's that back. many of this case is seemingly Right! Like the metal hook! That one didn't make sense at all. Let's think about this. Cowell's methods must have something to do with that. What? The water Không biết from thật the à? primordial. The deceased's name is Cow. Now it seems like Ở the bên ấy. cook- the water from the primordial. Now it seems like the hook. Lynette was in the magic box. I remember there was something else within the inner layer of that box. The rope that held the water tank up was lit by the fire. Vậy? Cái gì what the fuck? Đâu? Ma nó chiêu.
Nó chiếu cái màn hình của Genshin Impact cho nó rồi nó hỏi tao đụng máu mày. It's Ace Detective Paimon in the original plan. Còn nó chiếu màn, Howl would nó tamper chiếu with màn the water tanker. Genshin Impact cho nó dừng nó ngồi nó hỏi tao Securing his mẹ đó. target. When the magic box containing Halsey was lowered, Nếu thấy chỉ cái lồn. gradually and pierced the balloon at the top of the box. Đấy cũng bị thế mà, nhưng mà một lúc còn nó hết rồi. Nó đang cài. Thì nó đang cài mà. Đấy, ngồi đó hết. Break the flower vase to conceal the water inside the tunnel. Ê, giờ sao? But Bình là kết nối kiểu gì? something unexpected in the That actually links together. Bình. Cái gì? Now, Giờ it kết nối seems kiểu like gì? the Tôi only đang có point of cassette rồi. contention remaining. His Mày notes đợi mentioned tí, he tao had an đang accomplice who nghĩ could be cái related to the tài khoản situation. Maset. On that note, the guards Quên have à? just contacted me indicating that they... I shall now invite him on stage. Hỏi Hùng ấy, Hùng biết đấy, Hùng biết đấy. Sao gì? Thank you, Your Honor. We were just inspecting the luggage of the other people involved, and we found an identical sample of the water from the primordial sea among Linny's personal... What? That can't be. What the Does fuck? this not, my Vụ gì dear đó? citizens? Một phát cuối cùng tao cũng vô được. Hùng bắt đầu chuẩn bị lên sách. Lenny did not need to take part in the dissolution Say of the gex. having made modifications to the props beforehand. His accomplice that upon his return in cruel avarice. Ultimately, he knocked Cowell out, and the tool meant to cover Bắt đầu mày chiếu cái as much as I Am I right? mày chiếu cái Maset của mày lên đây bắt. All the evidence we collect. Is this the end of the... Đây. Ai du heo camera. Tôi không có phần di code trên này. Di code tôi vào cái nổ mẹ máy à? Why not for... Tại sao tao lại không nhìn được camera của mày? I believe this Mẹ thằng bắt. is indeed the Để ra mạng nhau mà. Computer, share this computer. Mày gửi cái trên góc cho tao coi. Miss, Cái I must cái ask trên you góc not... ấy. Come on, don't be hasty. I have a good reason for interrupting, you know. I'll show you an amazing trick. One that can bring a young woman who is Địt má đừng rung nữa. She's saying. No offense, miss, but miracles like that... Không đéo cái gì đâu. Magic is all about misdirection, isn't it? Cái iPad nó nặng vãi luôn. Why you... believes the illusion. Đồng ý các bạn đi. Magic reveal the truth to them, and wouldn't such a trick be the most... Come on, Lenny and Lynette. Give it another go. Don't, but as the magic makers, Thôi tôi mở access được. I understand. Cái Mày này không có xem được sao? And voila. sao tao không có access được nhỉ? Mày accept rồi. Request. À kết rồi á? Accept rồi. Lỗi. Accept rồi. Uh, Đợi tí nha. Isn't that Halsey? So... To be clear, I'm only here because this person told me that if I testified, the merit of doing Hey, so come on. would... I was hiding outside this room listening to the That's proceedings why it's because I was trying to connect to just your feeling computer, happy waiting that to no one had connect. noticed Accept. me. that'll teach. Where should I sao? begin? Tao đang accept mày đợi tí. Firstly, my name isn't Halsey. I heard that Has a Lee's show problem was trying to gonna be a connect real with the thriller. connection. That's how I make a living. À cái lỗi đó thì tao hiểu rồi. But I was noticed at the harbor a few days ago, and I barely got away. Lenny was the one who caught me. Đừng xà bám nữa đi mẹ mày. You look familiar. Liddy even mentioned Sorry. that you were pretty Well, and I thought that would have been the end. Mày có tôi có một cái vé But 4. then the number so he Vé even 4 Sao triệu sao mày đây. cứ thích xà bám đấy nhỉ? It's a prison, isn't it? So you can imagine how shocked Giờ I bắt đầu was. spam đấy. So I played along with the show while looking for an opening to flee. But then I got water poured on me for no reason, and then someone chỉ còn jumped con into và the hùng voi tunnel to rồi. nap me. I wasn't going to take that lying down, so I knocked. Đâu? There was nowhere Tao to sẽ run tìm from lại there, cái ba though. set So I had to change my clothes and hide in a box containing. I slipped out Thằng after học the cứ bấm first cái đấy guard là thì arrived mẹ nghe at khó the chịu scene vãi liền. and continued hiding. Can a person even hide in there? But I swear, I didn't know that the water tank would fall down. Had I known that, I wouldn't have put him in the magic box. Well, that makes everything pretty clear now, doesn't it? This time, we need to tell the entire... Cái đéo gì đấy? Vậy má nó. Ông cứ bấm lung tung thế. The strange sound wasn't from...
The flower vase. Ê, ê, Lillian là was gì? afraid. Bây giờ đó là câu hỏi ông mà. Having been selected, her panic only intensified after she entered the tunnel and had Bách nổi water. á. Hearing the commotion, Cowl, he did not know that Lillian was not from Fontaine. Chốc nhà bãi lồn thịt Believing mẹ. that the water from the primordial, the two broke the flower vase during the À đúng rồi, quên struggle. mất tôi còn chưa nâng lại cái tiếng của thằng con, tôi vẫn để không từ nãy giờ. Knocking Cowl out and punching Vãi đây. mẹ, ông disrespect bạn bè thôi. Không, cái này là tôi cho từ lúc ban đầu là kiểu cái này sợ. with no way of Cái này là mới ngày hôm Hùng, nay. ông lúc 1 đấy. Nó vẫn chưa vui lúc 1 làm gì. Không thể tin được, không thể tin được. Sắp cái này là Reputation đây rồi. Không biết thế là không được không? À, bây giờ tôi đang được một tiếng này. À, ghê. À, nó cái mic của thằng Bách. Cái đồ gì trời, tao không mua nó luôn á. Ian Red đúng hả rồi. Bách? Gì bác? Mẹ mày rap à? have to go through guard inspection and she tried to leave afterwards. Fuck man. She had already Dung Nghị ra rằng với đại dương nó giữ tín she hiệu ấy. swept two of them right up at this Má nó hét biết lỗ tai luôn vậy. so that's lava. Đâu đây? Đấy mic máy tính của tôi đấy, ông hiểu tại sao chưa? Now Ơi then, chưa. Lady Farina, Vãi lồn. please Tao answer đang that ngồi question, chỉnh chết Lady mẹ luôn, Farina. nó ngồi nó y rap tao. Also, Rồi gọi Đấy, để tôi chỉnh setting xem máy tính của tôi xem nào có kêu to nữa không nhá. Tao là thằng hot, tao phải chỉnh chứ mày đâu có cần chỉnh đâu. Không, tôi đang không there chỉnh are cái no của ông, objections. tôi đang chỉnh cái And as the Discord thôi. Chief Justice of the Mẹ actual mày. perpetrator of the serial Mình có vẻ đỡ hơn rồi đấy nhỉ? Hay vẫn tệ thế? selected his Thịt mẹ vẫn to vãi luôn. notifications to the selector, Giảm he mic could xuống. ensure that the Vãi lồn, pre-selected thịt mẹ sao young to woman nhỉ? would Tôi be giảm mic của tôi chosen xuống to nào. cover up any evidence while committing the deed. Cowell thought of allowing the water tank to fall. Đâu, Tại bọn biết ông đi sẽ về see giờ The làm gì water nữa. left he also tampered with Alo, the alo. rubber suspending the water tank, Gì using the fireworks at the end of the Alo, còn to không? caused the tank to drop. bình thường. And he poured the Bình water thường from rồi the á? primordial sea into a balloon during the preparation of the magic Gì? Cái má nó. He broke through the gap in the magic box's door when bringing the young woman to. When Bác the phải dẫn magic to trick để tao officially gửi nó xuống began, 80%. the box containing the woman was lowered into Đây, the tunnel, say something. opening the hook rope. Ủa tao có Barret and khi nào vậy? balloon What the fuck? containing Say something. plan. Tao The kêu young mày woman nói chứ dissolved tao không at kêu this mày. time. Sao bị phát? Đây, nghe thấy chưa? Alo. And thus fled the box Okay, with để a tiếp loud tục, noise. okay. Realizing that there was trouble, Cowell entered the tunnel and met Lillian, thinking that the water. okay. However, his opponent was more capable than he thought, and he was overcome, knocked unconscious, and placed into the magic box. Lillian, according to her own Bạn vãi statement, cứt. then Nếu kiểu changed chị may được chị gì xảy ra nữa. As for Linny, he was in the underground structures within What? this reconstruction of events. Ê. While there is Ủa, much in nhớ Linny là and bà Lillian's Rachel mà. conduct that should still be investigated separately, this case at least can be handed over to the oratories to make the À, Đấy. Bây giờ thì as Con such. chỉ phải login vô cái này à? Ê, Great work. Thank you all. Thank you so much. Next, I think how did you Đâu mình có thể tải video xuống được này. đâu bắt bây giờ mày xem cái mày gửi lại. I suspect that the accomplice mentioned in Cowell's notes was not Linny, but you, yes? Setting xong chưa? Để tôi connect. Mày gửi mày connect lại. Speak quickly, unless you want to earn yourself a one. We were supposed to place blame for the serial disappearances onto Linny, and thus cause suspicion to fall on the Fatui. The higher-ups said this. And now that your plan has fallen through, and the secrets of the water Vẫn không have được, been vẫn revealed, đang fail này. therefore you would be wise to tell every. Yes. Mày tải cái Discovered that the water can cause people tải cái này về đi bác. can also be made into a potion, which, when Tải cái gì? extremely diluted, can cause people to experience unforgettable exhilaration. We've been in this business for a while now. Không, Made sao nhìn decent như hack more vậy nhỉ? off it. một à. Also the boss's idea. Tạch cái đeo. Tải giờ bật nó lên đi. Tôi thấy À, nó cái này á. tôi thấy đúng không? Tôi toàn dùng trên điện thoại tôi thôi, cái này tôi biết. Hai cái điện thoại không? Tôi thấy đúng không? Tôi thấy đúng không bắt? And now he can no Không. longer. Such Thôi tại anh đi về ruthlessness. chứ. An outrage. All present. Ông Có. Submit to inspection immediately. Bắt chỉ có rồi coi
lưu ly không? Gây sách. Bố mình đang chơi Genshin. Chơi lên đây. We're just going back now? Mày tải vậy mày rồi mày bật lên rồi mày Traveler, Paimon. Hold on, đang khởi động. I know you may not want to speak to me right now, but still. Bấm cái gì nhanh lên. Thank you again for defending me to the end. I guess I didn't approach you with any ulterior motives or ill intent. As for why I'm a Fatus, it's because the goals of the House of the Hearth align. That was how Father, who you might know as the Knave, approached recruiting us back then. The Knave? The one who controls the House of the Hearth? That's right. And since we're here, I was wondering, back when our parents first died, Lynetta, to survive, I took to surreptitiously observing an older street performer who did magic. I took my sister through several streets until we found a crowded corner. To my surprise, we proved to be pretty popular, and we could at least stop worrying about where our next meal would come from. But I didn't before long, an aristocrat came to me and claimed that he wished to take From orphans to nobility? That was how we felt at first too. I gradually discovered that while we were called foster children, he was really after he would constantly take me to all sorts of banquets to garner attention. That doesn't seem too bad either. IBN in email not It took a already while for me to realize just after one particular performance at a banquet, I discovered that Lynette was not on the same return vehicle. I waited a long time after we returned home, but she did not come back. The answer he gave me was, Tắt cái ba set mở lại. the most eminent person at the banquet, so I sent her. Oh no. As far as outsiders are concerned, this is a relationship akin to adoption or foster care. And I managed to ferret out the location of the mansion of that so-called eminent person and hurried through the night. By the time I leaped, all I saw was the moon and blood. Đợi tí, đang test. So, she'd already... That's right. She had rescued my sister before she could come to any harm, and had even discovered several girls hidden in... I mean, the Knave might have seen something in me, and the House of the Hearth welcomes you. For your interests align without... I was hesitant to trust her, but she was also quick to destroy the noble who had taken us in it. Oh, so that's how the Jury joined the... She gained permission from the Sarita to first use the Gnosis' power once she obtains it. She plans... So, she... That's right. The whole House of the Hearth is currently working to... Today's case has also proven that people from Fontaine indeed dissolve into some sort of... Mày tắt cái ba set, tắt hẳn cái ba set đi rồi mở lại. Lady Arlecchino herself included are from Fontaine. We to us orphans, the only connection we have... Lắp luôn. Small deeds like Mày tận 88 schemes memory rồi. like stealing a Gnosis. It's alright. I understand. I just hope you can understand that even if you should need anything at all in the future, feel free to... Bye, Linny. Dạ, thế là tới. Xong rồi. Bây giờ rời cái nhà hát này. Ông có làm sao Vẫn có mission trong cốt truyện nhỉ? Mãi bây giờ xong toàn bộ cái tà án này này. Ông có làm sao màn một thôi. Giờ chuẩn bị đi làm chung với màn 2 với tôi. Were you looking for us? Well, this whole thing isn't exactly over, is it? I do feel that we're getting closer. Huh? What's wrong, my dear partner? Besides, are you sure we and given Con that nói there's chưa? new evidence? Ah, I see. Bình. Well, sorry. I might have been too presumptuous. Don't say that. Aw, and we were having so much Lạ fun nhỉ? investigating Tôi with you, hẳn too. reset máy nhỉ? It was like having Không, no mày cứ để đó hả? borders. Sorry. Wait, should we have a Vì farewell? sao lại con ba không lẽ phải mở nắp thì... Well, I just like to have a... Hả? Anyway, it would just be a meal. Tôi thực sự không muốn mở nắp bạn à. Wonderful. In that Đầu case, vái. why don't we return to the court of Fontaine and head to the Hotel de Boer? All right then. Khùng cây. The fuck, thằng Gon nói đi cơ, thằng chó nãy. Khùng cây. Ah, ok.
Bây giờ tôi phát hiện ra là vùng này nó cũng có kiểu là gì nhỉ, giống cái cây ở bên Sumeru. Phát này. Là như hả? Thử reset lại máy thôi. Ê, tự đi vệ sinh cái. Cái xin. Tao reset lại máy này. Tao cũng reset rồi. Ui, cái xin gì đây? Ui. Wow, cái xin là đẹp vậy ta. Here we go. Oh, fuck. Oh, got right in my groin. Xong, nhẹ cả người. Hùng làm gì đấy? Đi vệ sinh. Alo, thằng bắt rồi. Chả biết, chắc là bị ganh hả? Cái gì? Tao kêu mày reset máy chưa đấy? Đang reset rồi. Đang khởi động lại đây. Oh shit. Mày xài HDD gì mày bên tao bị văng ra ngoài. Vấn đề là thế. Rồi mày reset xong chưa? Sắp rồi, đang khởi động dần rồi, đang nhầm một cậu rồi. Xài ổ HDD gì reset lâu đấy. Máy phèn mà, ông nghĩ máy tôi khỏe chắc. Máy tao chắc khỏe. Ok, đang bật file lên rồi. Khoan, mày mở cái VPN lên chưa đã? Rồi, VPN lên Tôi thấy cái con mà bây giờ quét lại thôi. Em thấy cái con hầu cận của con lo thằng ấy, thấy nó giống cái cách chơi nó giống cái phim siêu nhân ngày xưa. Kylan connection further. Right? Yet it was because this was such. If only that guy could have finished speaking! In such investigations, even the smallest step can seem like a yuck. To be honest, I don't have high hopes for any follow-up that the authorities. It's not that I don't. It's easy to guard against and deceive a single arrow, which is exactly why the Spina di Rosul, those highfalutin folk. Seems Paimon thought things were simple. Vì chả ai làm vậy. Chả ai bật Sambo cả, bố mày làm hết. Thì em làm ý. Sambo chứ còn gì nữa, nhưng mà ước gì tôi bật Sambo trên máy này được, nhưng mà không. I see. Ước gì mình thể bật Sambo trên điện thoại được nhỉ? Send request lại bắt. Được không? Send request lại. Well, one way would be to infiltrate a performance troupe at the opera house. Only I'm sure Lady Farina would be eager to see the ending and would agree in order to pay. Could you suggest something a little more practical? Mấy cái ba set này nó phải cần mở cái nắp thật hả trời. Find a way to conceal yourselves under her bed. Then Client connection failure này, nghĩa là bên ông chứ với tôi đâu. I can personally test. Thử connect lại với tôi xem, connect với tôi xem. Không được. Mấy cái máy mà phải kia mới được. I overlooked that part. All right, no more joking around. You did defeat her in court, clearing citizens of hers from false accusations. You mean that if we catch her while she's on a break, she might be too embarrassed to refute? Why don't we give it a try after this meal? Huh? No, it's fine. Alright. Honestly, is that so? Huh. If we're all finished eating, then I'll go. Yeah, we're Oh, so full. Paimon
Paimon can barely float anymore. That would be so... Okay. Hey, Navia! What are you... Oh, nothing. It was just a meal, you know? Nothing the Anh ta Spina non, di anh ta non. Rosula can't cover. Let's give... So this is goodbye, huh? Well, if you do encounter any other trouble in Fontaine, you're all... in any case, See ya! Oh my Arc god, và chết thế mà rồi. Arc 2 của cái quest thần này đến đâu đây đấy? Nào. Mắt thứ ba là đâu nhỉ? À đây, ok. Bắt bị gay. Bắt bị gay. Gay. Bắt ông bị gay bắt. Bắt đi đâu? Now his true power has been unleashed. Intended, take another shot into my compound. 192.168.1.1. Trời gì vui Bình lập ra tổ IT. Looks like we're back here at... Huh? Cái này là... Traveler? Cái này là một cái bình thường. Cơ bản. Hey, why are you still walking? Huh? Come on. Wow, mình phải cần ngồi mở bọt thứ khó chịu thế nhờ. Rồi bấm hết con bắt. Bọt bay. Bắt. Rồi phone nó vâng. What the... À. Vache, are you... No, wait. Cưng ngủ à? Cái gì? Mày ở đây. Ngủ con sạp. Đầu tiên đấy Bình như giọng cục cằn. Họ thả lại đấy. Ngủ con cạp. Ê, bác bé Đó, đi. tôi nằm trên giường thôi. Tôi mỏi lưng thôi. Khi nào cái game này biết cái cho đem em vô cái giống trần ca cho đem vào chứ biết. Còn hôm từ nãy Hùng có record đâu. Tôi từ nãy giờ đang stream mà. Không có đâu. Hỏi câu với Hùng nếu biết được trả lời. Sao cái đấy là tôi có record cái mắt tôi đang stream mà. Rồi tôi khi stream xong tôi có thể tải cái gì cái đã stream xuống mà. Không biết luôn. Oh shit, mình đi xuống hầm rồi. Lại cutscene. What the hell? Quay trưởng gì thế này? Vừa mới cất, vừa đang yên bình, ngất một phát quay ra chia lại thấy đánh nhau ầm ầm. Ố lì phát. Có con mèo. Đợi vậy. Bệnh bị jump scare à? What the fuck? Giống mafia ghê ta. Sao nguyên đám im ra đấy rồi. Quick, now's our chance. Ai đi về 6, ai đi về 4. Ở đó. Đây. Sao? Bỉnh cây ôm cây. Ok. Người ta im lặng nằm trên giường thôi. Chờ Genshin bắt đó. Thôi tao đang ở phòng này rồi, tao không muốn sang phòng bên kia. Genshin. Genshin thôi đi. I should thank you for lending us your sword there, Clorand. But before I do so,
Chơi Genshin nhi bác ơi, chơi chơi Following someone Genshin without their nhi. knowledge is actually. Mr. Callus's last wish was for me to ensure your Anh nhu, safety. anh nhu, And I nghe will không, not nghe không? betray. Do not. Sorry, demoiselle. Thank you for your aid, Miss Karen, but do keep an eye out for your manner of speech. Khi nào anh em Sorry, tái follow với chơi. Whatever. What else? I doubt I know much more than you. Alo, But I believe Alo. that the mastermind behind nào your anh em tái performance follow với tonight will chơi. almost certainly. Ok. I'm sure they've. And what about these Gardamex? Follow Only đi, book those thêm associated follow. with the Maison Gardiennage. None of these mecha have serial numbers. I was sure to Ê, check a bắt moment lại ago. cái edit They video, are từ not the edit one. I can video only thì check conclude that some của tụi sẽ về edit powerful, đến wealthy cái đoạn party highlight must thì have tụi bí obtained them edit via để blood. edit luôn. Your point being that they're out of Spina di Rosula's league? Yes. Khó edit. Be careful. I will continue investigating, no matter. Không biết edit video highlight không? Regardless, thank you for your. Sao cái gì? I do not think Không that biết will edit start cái again video anytime highlight soon. không? Highlight So I gì? shall stop Nói cho vấn following đề. you. Highlight kiểu như phát bắn súng rồi. Right. Đại I loại. suppose that's Có. the best news. Demoiselle, Đại loại I thôi. believe that Miss Clorand was being Đại loại là sincere ok. with me. I know. I just. She's. Bạch gãy, hùng gãy, bình gãy. Paimon thought we were those Gardamex came out of nowhere while you were Để em chả unconscious. nói Oh, cách hết and there was trái that gì. champion duelist named Clorand who came out to save us too. We got. Oh. Thôi ở đây Now, qua bên forget kia all that polite chơi talk. chút nữa. As such, we're still partners. There's no That's need a to god thank now. me. It will take 50 years for me to match. If it were me, I would have joined. Actually, Navia, how did you know that we were in? Well, to be honest, you're the one who tipped it. Huh? Really? Yes. All thanks to you grabbing my drink by mistake. After we parted ways, I was on the way back to one of our bases when I suddenly thought of what you said, that the Fanta tasted kind of salty and icky. Fanta only comes in sweet flavors. So how could it have tasted salty? The color of the drink, if I... So the Fanta had been spiked with water from the primordial sea? Yes. So if you hadn't... Spina di Rosula is preparing the grandest of awards. Huh. Really? I sent people to Hotel de Boer to investigate. That's when I figured out that you might be in danger. But why would they go after us too? Oh, well, you did file a claim. Speaking of which, did anything strange happen? Well, it can't be a coincidence that the traveler faint. Oh, and this time Paimon heard it too. But it was real. Does that mean the primordial seawater raises someone's sensitivity to hydro when it's used on people who are not from Fontaine? That doesn't sound like too much of a bad thing, to be honest. New intel? What? Well, let's hear it, shall we? Oh. Vache. That name doesn't ring a bell. Since he Ba, saw that nó young đi một woman phát. dissolve, he was, but he never Dược gave thái yên tĩnh hơn testimony hẳn. or any information regarding people dissolving in the primordial seawater. Hello? Yes. Sao? Thank you. This is very important information indeed. Nothing. We will. Oh, you. Well, you did say that our farewell meal didn't really count. And besides, we're in this now whether we like it or not. You're not gonna let those people. Demoiselle, do try not to look quite so pleased. You talk too much. Well, we also have some plans to go over. Don't worry, you two. With us around, our. Nhờ đây rồi. Các bạn bây giờ mới để ý là cái thành phố Fontaine nó có đến tận tổng cộng bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5 điểm tele bao gồm cả cái tượng. Chết được kìa. Tàu qua. Gì? Hả? Cái gì? Thằng Bách chắc là lên cơn đấy mà. It's right up ahead. But I've been keeping watch, demoiselle. I haven't spotted anyone very good. I shall find rooms. Thank you, Malus. Now, let's. What? Cái Fontaine có cả một cái kiểu gì đấy? Một cái xã hội ở dưới à?
Eternal After. Má, đây là Fontaine có cả hẳn một cái thị trấn nhỏ ở phía dưới. Hả? Kiểu như là một khu ổ chuột ấy, kiểu là thế. This is your... Your accommodations have been arranged. Well, after all, we don't allow illegal or unethical profiteering. And seems like it's tough times for everyone. To be honest, our financial situation was a lot better back when... Your father... Demoiselle, if you'll allow me... No. My father's name is Callus. Yes, the same one they call Callus the Unfaithful. 3 years ago, he was accused of murdering his own friend. But he chose a Oh no. I do not believe my father was at the time. I believed that if he only stood trial and was duly investigated. But strangely, he not only wrote that even after being seriously injured, to the point where he could be deemed as having lost the duel. 3 years, how could he protect his honor if he's dead? The closest piece of info I have is that my father had been in... So that's why you're so determined. That's right. I've also tried to investigate the murder my father was implicated in. However, I believe that if the murder case is... I must know what really happened. Was my if only he'd been more open with me when he was still alive. He even hid the fact that my mother died due to complications when giving birth to me. And now, here I am investigating his death. Demoiselle, please. I also will never believe that Master Callus murdered anyone. Master Callus did so much good. Even our supporters decreased greatly. Làm gì đâu đấy Hùng mà. Có gì đâu. If Callus was Cái gì such a kiểu good phùng phát xong cái kiểu... wouldn't people at least be a little... Ở đấy. Cái ông đi. Perhaps people Tôi just chả làm gì revel in cả, that. tôi còn People đang ở love đây. watching the Tôi evil vẫn đang turn ở đây over a mà new ngồi leaf. làm cái But they phần also tiếp enjoy theo của cái watching cốt truyện good chính. people fall into an abyss from... What? How could... never mind. There is one other thing. Oh, her? Well, then... Anh Isn't mới that chợt as nhận good ra là as cái saying vùng that Fontaine she này was the nếu one mà who chia vùng killed ra you? để khám phá thì chắc cũng dễ. Kiểu khám phá trên đất liền trước rồi mới khám phá ở dưới nước. Đấy, đơn giản thế thôi. Rồi dần đi mò xuống hang. Yeah. Đều có. That's not the sort of... Miss Clorand has always placed great emphasis on the honorable nature of the duel. She knew Master Callus beforehand, and there was only ever... It's not that I don't... Don't worry, Navia. Afterward, Miss Clorand told us that at the start of the duel, Hiểu Master rồi, Callus requested... Yes, that is Ok, làm đi, đang đợi. Oh, Papa. What all right. Anyway, Tâm đã gửi that's cho the tôi cái information tên I game wanted to như thế share nào with nhé, you. để tôi thử check trên Even Steam. if it did sound like I was just Năm 2000 đấy ông complaining ơi. towards the end. Hả? Năm 2000 đấy. Ông có cách nào nạp trong Steam không để có gì tôi chuyển tiền qua ông qua luôn? Ok. Rồi có gì cứ bắn cái tài khoản của ông vào Messenger ấy. This was quite a... Please, relax and get some sleep. Vấn đề là bao nhiêu đã. Ông cứ muốn thế nào, tối nhắc tôi ngủ. Đợi bình xong. Nói gì đâu, nó mở bọt mà. I sent them back to Poisson. It's Spina de Rosula's place of origin, and where we have our headquarters. There's not much... It's the feeling that you're just trying to get them off, but never mind Hay that. vô. When did... No, I just returned after going out for a Quay while. lại rồi à? Wait. So... How could I after... guess... Unfortunately, this name seems to have been wiped from existence. I suspect that those behind this have already taken steps to... Does that mean... No. There is one ray of hope. One place and that is the archives kept by Chief Justice Neuvillette. A place where if the Oceanette you met is one of the young women who went missing... So Neuvillette maintains an archive of case files? Whew. In Má that gì case, mà what's con the... là Blue qua John đéo gì nữa. No, it's... Khiếp, tự nhiên làm cái quest chính này để em được bao nhiêu là achievement. The palais is right up ahead. Come on.
Oh, basket. Halt! Please state your business here. The Chief Justice. This place does look. Hey, don't you recognize us? Huh? Who are you? Just to be clear, I don't. See? They've got. Yep. Paimon can tell. If you're here just to crack jokes, I can point you to a. No. Ôi ôi, tao điên đầu mất. Oh, yes, I remember. Ngon gì đây? I read about it in the Steambird. You must be. We're here today to report and archive some. Of course. Don't worry. We're here. All right then, I'll let you through. The Chief Justice is just. Thanks. Ai à? Cái lưng của tôi. Please come in. Holy shit. Thề bú lộn quá, bắn đùm luôn. Ok, đã có lại nhá, tôi sẽ cắt ra. It's all right. Ok. Please let me know. Dạ, con bóp, con chết rồi, con sẽ nhận tiếp theo của Cái gì múa? We're looking for a man called Vache. Cái này trên mạng chiếc giờ á, cả làm đại. In that case, Who knew that Novelette would be so easy to talk? unfortunately, I'm quite certain that no one by the name of Vache has been involved in. There are no records of him either in the files or in my memory. Traveler? Is that so? Ahem. Miss Navia, I can understand how you feel. Your father, Callus, was a And what? Are you trying to console me? Extend your... No. You are not trying to do any of that. I can hear it in your voice. It's just like last time. After my father took his place in the duelist ring, I pushed through the guards to talk to you. You even told me then that you thought there was something fishy with the case. Yet in your eyes, the value of a human life, if you truly regret my father's death, then why didn't you give me the power to stop him from throwing his life away? Everything was hanging on a thread at that moment. Just there are still so many things I never... If you really have no heart, then just look me in the eyes. I'm sorry, Miss. You and my father are truly... It's not so much that you can't feel. Oh, well. In any case, my apologies for taking my emotions out on you, Monsieur Chief Justice. Let's go, Traveler and Paimon. Oh, shit. Oh yeah, boy. Navia, I'm fine. you're right. Wasn't it still sunny when we went? Đây Now that I think of là it, on the Neobi day my father was Latte. convicted of... What is it? Did you think of something? Bắt Yeah, he ơi. was outside. It was uncovered and the rain could fall there. Mệt. That thought has occurred to us before. Bắt We've ơi. even expanded the search area to try to account for that. Bắt But ơi. didn't find anything of value. Để tiếp tục không? Mệt. Wait. Bắt So ơi. you're saying that the true murderer could have been turned into water and then got washed away with the rain? Yeah. And if that's what had happened, then no one would have Em believed ngồi it. đây chả làm gì I hết. think I Chán found rồi. a true genius for a partner. All right, let's go to Poisson. With this new Cho lead Uno in đi. mind- Do you want to go with me now? Or do you... Bình có chịu chơi Great. đâu. Tôi vẫn thấy hơi bất ngờ là đến nay vẫn chưa thấy cái cảnh cutscene cái thằng Child tự nhiên lại xông vào cái tòa án. Sắp có rồi đó. Tôi vừa cái đoạn là vừa nói chuyện với cái thằng gì nhỉ, cái thằng đứng đầu trong việc xử lý các vụ án ở đây. Thẩm phán. Where the hell? Ở đâu đấy? Nếu quá chăng nữa khi nào xong cái này thì lại đi bò mấy cái điểm theo đây. What a huge ship!
There's no need to be so Hùng gay. surprised. My father was the one who asked for it to be built like this. A gigantic Hùng englobe gay. opportunity, ambition, and conquest. Rồi con It thằng con bị gai thật rồi. symbolizes Spina di Rosula's bright and limitless Tôi bảo ông future. gay xong bảo tôi gay. The fuck. Paimon thought you were bluffing when you said Spina. Paimon was confused why a group with such a history, but now that Paimon has seen this ship for herself, she's been convinced. Well, Poisson is where Spina di Rosula began after all. It's a... Cái gì ăn không ta? Đói quá. Má thì cái thông báo là cái thằng Bennett chưa lên C6 khó chịu quá đi mất thôi. Cho cái này luôn điều. Maloose, we're back. Apologies for the wait, demoiselle. You said before that you still had some business. About that. It's because my partner... You still remember, right, Maloose? Yes, Bây the giờ xong case chưa? was quite similar to that of... Could you tell us a bit more about... Yeah, of course. Many years ago, something called synth What began the to... fuck? At a glance, it was a kind of drink that could excite your... Đất ơi. Mệt Turned quá. into water also mentioned that the primordial Candy. water could be used... Yes, Tôi không có it dừa. did. Considering what we know now, it's almost certain that synth is if you drink synth for an extended amount of time, you'll suffer many side effects. And if you were to stop drinking it completely, you'll experience flashes of paranoia What and the hell did I anxiety. do? As he oversaw Poisson, my father was compelled to put a stop to synth abuse. Boss's uncompromising attitude incurred the synth vendor's wrath. Not only that, Boss became determined to find the mastermind behind... Yes, but the enemy Còn was đúng hai very cái tại cunning. livestream nữa nè. Recognizing that, my Okay. father decided the man's name was Jacques. He felt greatly ashamed about it that night. My father hosted it, but then we heard 2 gunshots from the courtyard. We raced to the scene and found my father, still holding a... How did that happen? Sounds just like Lenny's case, doesn't it? In both cases, looking back on it though, Precisely. It's all thanks to you that I made the connection now. Back then, we all just thought they were some costumes that Jacques... But, considering it now, it's almost certain that they belong... You're right. We still don't know what happened. But my... Jacques was an empathetic man who was infinitely remorseful for... I think this third... On that note, Thôi however... goodbye anh em, tôi đi rồi. Khi nào Our xong thì vô kêu. opponent is insidious. Even though Spina de Rosula has lost most of its former glory, Poisson has welcomed a new time of... There is no need to follow your father's path. If that's indeed what he wished for, was I not the closest person to him? And yet, what was the point of him dying without sharing any of the secrets he knew? Synth is still here. Callus the Unfaithful. Did he think I'd just I've never accepted that. I want to find out the... Navia. This is indeed the best moment to act. Your partner appears to be quite reliant. So you do know something else, Maloose? Yes, I do. In fact, even before that banquet, Boss already knew. But what drove all the tensions to the boiling point was the revelation that you, Demoiselle, had been selected. What? Boss also didn't tell you that he had been died in the serial disappearances case. 5 years was nowhere near enough time to resolve this long-standing conflict. Knowing all of this, he decided to use one final intimidation tactic before his death. He claimed to have already gotten his hands on some key incriminating evidence for the others, but as long as you remained safe, he would not share the evidence with the public. If something were to happen to you, then he and all those he told would immediately Right. So nobody would be able to get off scot-free. As we've seen, Boss's tactic has worked. Even though Boss has been gone for a long time, the other side has not tried to take Demoiselle's life. No.
I don't believe it. He never appeared. No father wants their daughter to see them weak and haggard, especially someone as proud as Boss. To him, dying in a duel and suffering lasting dishonor as the... So he chose to die inside... I'm afraid you're not understanding this correctly, demoiselle. If Boss's spirit could hear you, I'm sure he'd be... That fool... No. He might have set up everything precise. Is that the amount of confidence he had in me? And what if I was never able to make it to where I am? Yeah. I suppose that's... But thankfully, he rarely talked to me about complex matters, and thus understood little of me as a person. Malus, what was the key evidence? It's the location where synth is produced. When he was threatening the enemy, Boss didn't share the specific. But if you want to use it against the enemy... Why? If we know where the place is... You mustn't forget that we're fighting against a mysterious... There's no telling what might be lying in wait at their headquarters. But a single visit to their headquarters would be... The worst case would be that we leave empty-handed. Then, in that case, why not... Well, you saw one of them dissolve during Mr. Linney's case. Huh. That's true, but things are different. You sound like you've put a lot of thought... I am the butler, after all. I live but to serve the boss. I've always been willing to take on any kind of risk for yours. Thank you for all of that, Malus. Let me think. One conclusion I came to was that the enemy must be quite familiar with Spina di Rosula. Or at least, when I announced orders to the organization's members on Demoiselle's behalf, I used to deliberately keep a few people in the dark. If the vendors didn't change their plans, then the individuals informed of our orders must be innocent. After several rounds of testing and investigative trace, the first is Florent, Spina di Rosula's senior Huh? Florent? Yes, surprising, isn't it? He was one of the... Thanks to his position within Boss's innermost circle, there's someone else like him, too. Marcel. Uncle Marcel. It's a guild in Poisson. Boss helped it to grow. In the beginning, they were only reselling some daily goods, but now they're... So, they're like a sister organization of Spina... Yes, you can say that. When we were fighting against the Sin, it's a bit difficult to imagine someone using their own money. The final suspect is Thierry, the man responsible for coordinating information between Spina... Although the guards mostly leave us to our own devices, there are still many activities we have to... Since Thierry is always in the know about our current activities, he could theoretically I see. These are all to think that the enemy we've been fighting... If you want to investigate them, please take every... Of course. You're too kind. And before I forget, proving Boss... After that incident, Jacques, if it might help, you could also pay them a visit. Oh, thank you so much, Mel. A new case awaits, my dear partner. I hope we can... It is settled, then. Please Thank you for arranging... Excuse me, miss. Hey, Navia's all quiet. This isn't like her... I'm sorry that I only came to visit after all... Ah, if it's about that, there's no need to apologize. After my husband died, Spina... But aren't all of those things nothing compared to the loss of Jacques? You don't understand it. I didn't know how to face you. Because I know... I'm sorry. I appreciate... On the matter regarding my husband, my daughter and I... Would you mind sharing it with me? I always knew that my husband's money was earned through others' suffering. He told me countless times that if he could turn back the clock, he would... He had many regrets, and felt that he took the idea of providing for his family too literally. For the longest... So when Mr. Callis came to him with a proposal, he tried to be as careful as he could. But even... They found out about his... But Papa didn't say that exactly. But Papa... Before he left that day, he told me that he had no choice. It was only late... I don't know that for sure. But... Which is why I'm the one who should feel guilty.
Callus had always, even if he fired the shot that killed my husband, it was likely in self. But Mama, why if Papa always wanted to be a good man? Fuck. Things aren't always as they... Yeah, Papa. Then you should hold on to that. If a good... Regardless of Ủa whether chưa? he left you a parasol... Oh. Thank you. For everything you've told me. Thank you. Even though your personality is quite different from your father's, your determination when you speak is... You really think so? That's the first... Are you okay, Navia? I'm fine. Don't worry. Let's investigate the 3 suspects next. Florence should be nearby, and we should be able to find Thierry and Uncle Marcel. Greetings, boss. How may I be of assistance today? I'm sure you've heard about what happened at the Opera House? Yeah, I've heard. With something that dramatic, I'm sure It also reminded me, after my partner here put the dots together for me, can you do me a favor and try to recall... Let me think. Mr. Callus was feeling... After that, he told us that he wanted to go get some fresh air. So we let him go without thinking much of it. Who knew that we would hear 2 gunshots ring out? My first reaction was that Mr. Callus's life was in danger. So I grabbed my... But when I got there, it was already too late. Mr. Callus was standing over a dead body. So you also remember 2... Indeed. The guards said that the first shot didn't hit anyone, while the second, reason being, Mr. Callus had left his gun on the table. I even made sure to confirm that before running to this. But according to the guards, that doesn't mean he couldn't have had about the clothes left at the scene that you mentioned. Do you think there was a 3rd person there who was turned into water? At least from our perspective, my father had no reason to kill. The gun he was holding probably belonged to Jacques. Or a... Yeah, that makes a lot of sense. So you're saying Mr. Callus ended up with the gun because he seized it from one of the other guys? But hold on. If that's what had happened, he didn't even want to face the Oratrice machine, and chose instead to prove his honor in a duel. Did he lose all faith in the courts after seeing someone... About that, Malouse told me a thing or 2. I'll tell you everything once... I understand. Then, and if I may just say one more thing. Many people have laughed at me for still calling him Mr. Callus. But it was Mr. Callus's trust that allowed me to... No matter what others might say. Don't worry. You and all our... Ba cô hôm nay ngồi chơi một tí rồi 2 ngày tới đến tận thứ 2 phải ngồi làm bài tiếp. Đã gì ta? Cái đây luôn. Hey, Thierry, it's me. Oh, now. Oh, so you've got... Oh, okay. Hey, I'm also a member of... Are you sure there isn't a little bit of truth in that? Under normal circumstances... I mean, Callus did a fantastic job running the town. Building Spina di Rosula from the ground up and clearing... It would be next to impossible for me to find a similarly easy but high-paying job. Anyway, enough chit-chat. Yes. What happened at the Opera House made us realize that Linny's case, and my father's, I get it. You think there might be more to the case now that we know people can be dissolved into... If you want to go through the original files from your father's case... That'd be much appreciated. Thank you. Actually, I have... Of course. Without them, I couldn't possibly Why do you ask? We definitely can't use them to forcefully get more evidence for you. Well, you see, just recently, we were... So... if you, hypothetically, wanted to do... Then you think too highly of my... If I had to make an analogy, when you order a dish, the chef will make it for you. You can ask the chef to cook, but if you try to make unreasonable demands, the chef would just think you're out of your mind and ignore you completely. The same goes for removing a serial number is also not as easy as you might think. There are a lot of complex steps to it.
and it's almost so I can promise you, those mecha, they're certainly not cheap. So, whoever their owner is must be super rich, powerful, or both. Now that you mention it, though, being in the... Oh, then you're officially in the clear, Thierry. Oh, jokes aside, I'd like to wish you all the best. I'll be staying in the city for a little while, so just come find me if you need any support from the guards. Tưởng con đi mà sao có làm gì? Đấy. Bảo đi chúc mà, bảo đi chúc xong cái tí rồi gọi lại. Người bây giờ cứ bảo đi luôn rồi. Hello. How may I help you? I'm here to see Marcel. Could you please share? I will... Navia, hello. Sorry to keep you waiting. I'm not as young as I used to be. Oh, it's all right. I just wanted to talk to you briefly about what happened. Yes, I've... Bắn tùm luôn. I went there with Navia to see the magic show. Who knew it would... I also witnessed your marvelous sleuthing work. To beat the Hydro Archon at her own game on her own turf. I can already imagine everyone in Fontaine discussing your exploit. Oh, Paimon doesn't want to be... Apologies. It's just how Fontaine is as a nation. Uncle Marcel, you've also noticed that other thing, right? Yes, I was reminded of your father's case right... Exactly. Oh, and... We were attacked on Araneus by some unnumbered Gardamex. And there was also an attempt to get me to... If not for the vigilance of my partner, I probably... Oh, you're giving us too... Alas, it seems things are heating up again. The peace that Callus sought so dearly will soon become a thing. But rest assured, Navia. Poisson, if anyone dares to lay their... Thank you, Uncle Marcel. Do you have any new thoughts on my father's... About that. Sorry, my age... The Confrérie was responsible for that banquet. So I was out and about the whole time, making sure things were running smoothly. I didn't even have the time to drink with the guests. Then I heard the sound of a gunshot, and the rest... Oh, it's okay. No need to push your... Sounds good. Just let all my wealth comes from Callus's patronage and support. We've talked to all three suspects. Purely based... None of them sounded particularly suspicious. I suppose that's to be expected anyway. Even though we didn't make a breakthrough. But where should we start? Ah, you're right! Flora mentioned that Callus probably... According to Jacques' family members, he already told them that he had been discovered, and that he hadn't... If I had to guess, he probably received an order from the Cinepost. So, Jacques fired the first shot? Oh? And why is that? Ooh, that's a good point. Jacques probably already knew that he was just being... Huh. So, what would make more sense from his perspective would be to turn his... Makes sense. But besides Jacques, the attack from the Gardamex has been... It's obvious that our enemy has become more antsy after the secret of the primordials... Do you think he knew, even then, that we'd followed... Given everything that's happened since... But who among the three suspects would have the ability to control privately owned Gardamex? Thierry, you say? Huh. It is possible that he's figured out a way to... But I didn't feel like he was lying when he was talking to us about the mecha. I also don't think he'd be able to keep that... Yeah, had he actually tampered with the mecha, we'd be able to... If the mecha were taken from the guards, it should be pretty easy to find out when and... Florent? But Spina di Rosula's advisor... So you're saying he's too broke to afford a mecha? Exactly. He can't. And even if he could, I don't think he would...
Uncle Marcel? And with funds from the Confrérie, he could also... Still really hard for me to imagine, though. Also, wouldn't this mean he has been spending a whole lot of more... Who could it be? You know, if you think everything through... Could we be missing other suspects? Malus didn't know about... Malus has always been very reliable. The suspect is knowledgeable about the Spina's internal affairs. Even if I don't want to believe it, I'm starting to see how... Well, we still have another trump card on top of all the theorizing and speculating. Yes. Malus did say that charging straight in there would be... We need far more solid proof before we can... Navia, here you are. Huh? Aren't you the guy from the guard? Yeah. News came from Irenaeus just after you left. Wasn't that place built specifically for holding trial? I know. Để But cái they nhóm said đi the im person lặng quá they're đi. putting on trial is a Để chi Fatui nghe harbinger đi. called Tartaglia. What? Yeah, we know him. Maybe even a little too well. Well, he's been accused of being the true culprit. Wait, how? None of our... That's what I thought was strange about it. So, if the charge against him stands, then it'll be next to impossible to get the guards to support any of our planned investigation. Right. Because they'll think they... Yeah. And it'll be a... Huh? Split up? What do you mean? Just since this is a trial about the you're right. I won't have any chance of making that charge stick, though, unless we find more evidence. It'll be... We'll help you. Demoiselle, please allow us to accompany you. I'm ready. Ah, Malus, Silver. Sao im lặng quá? We heard that you'll be leaving Poisson and figured it's our hope that your confidence will be bolstered. Má như ma. Ok, bây giờ mới bắt được đến cái đoạn thằng trai ở trong tòa án này vừa mới nói xong. Now that Navia has set out for Irenaeus, we should also get going. The location has already been marked on the map, so let's head over. Huh. According to Malus's info, the Sith production base is underwater. Let's go and try to find the entrance. À đúng rồi, bây giờ tôi mới chợt nghĩ ra là nếu mà mình có khả năng bơi ở trong Fontaine thì mình có giữ được cái khả năng bơi này trong mấy cái khi ở mấy cái nước khác không nhỉ? Như kiểu Inazuma, Sumeru, Mondstadt kiểu thế. Mình có bơi được không nhỉ? Kiểu lặn xuống rồi. Hồi nãy mày không nhớ tao nói là ở trong Fontaine thì biết bơi, ra ngoài thì chết đuối à? Cái đấy không nhớ. Yeah, bắt đét. Vai trưởng nó đùa mình à? Cái lối vào cái quest này lại nằm ở phía trên một cái cục khác. So this is the entrance that leads to this. You're right. Navia's probably... Okay. It would appear that I must repeat my question again. Do you accept the charge that you are the true... To be perfectly honest, I don't understand your country's complicated... However, I did hear that people who have been charged can choose to participate. In which case, as long as I accept the charge, I've got to admit, that's one of the most enticing... When I privately sparred with her last time, she was obviously holding back. Real. Hey! Don't you understand? Your Oh? Sounds like the Hydro Archon. Then why don't you duel me too? Alas, it would appear that communication with the defendant is going... In that case, let me explain everything from the very beginning. That case had nothing to... Huh? What's going on? Why is she I told you it couldn't be one of the Fatui Harbinger. Miss Navia, this is the second time you've interrupted the court, but that was an exception rather than standard court protocol. Oh, please. Did you ever think I had any respect for this? We can put that discussion aside for now. I'm not here to argue, and if my charges prove true, then Tartaglia here will be proved. Oh, a young lady has So, Your Honor,
Is there nothing else for me? You may take a seat for now in the audience, but that doesn't mean the suspicions against you have been lifted. Now then, Miss Navia. That person is... Oh, okay. Marcel, the head of Confrérie of Cabri... Huh? What Confrérie? I've heard of them, but weren't they Spina di Rosul? Oh, is this going to be a friends to enemies type situation? Please let me remind you, Miss Navia, that charging someone isn't it, and if the charge fails, depending on the circumstances, you may also... Yes. In that case, I declare the charge to be valid. Miss Navia and attorneys, please take your place. Members of the guards, please... Mr. Marcel, you will not I think an attorney won't be necessary. This is probably just a Very well. In that... I would like to take everyone back to 3 years only through elucidating what really happened in that case. Navia, do you really think? Come on. Why would I do that? Callus was my benefactor, and if that's enough to make me a suspect, wouldn't that make everyone at that banquet a suspect? I think there's no point in getting into... Exactly correct, Your Honor. I must refresh everyone... I see. In which case, I will recount the findings about that case as originally recorded by Maison Gardiennage. On the day of the murder, Spina di Rosula hosted a large banquet, and during the banquet, all attending guests heard 2 gunshots from the courtyard. When the guests arrived at the scene, they found the primary suspect, Callus, holding a gun, while the guards' investigation did not recover any other firearms from the scene. As a result, they concluded that the suspect's first shot must have... The suspect did not dispute this conclusion, and also declined to defend himself in court. Callus was defeated by champion duelist Clarand in the ensuing duel, and soon... These are the known facts. The one with the motive to kill was Jacques, not my father. In truth, the third person shot Jacques for... After that, the true culprit turned the third... Thank you for the summary, Your Honor. However, we should revisit the case now that we've gained new information about the abilities of water from... Something's Lại not spam right. đấy. Từ từ xem nào. Something... This assassin first shot Jacques, then turned to shoot Callus, only for Callus to wrestle the gun from him and kill him instead. A pile of clothing was found at the scene. The guards once believed that, but now it is clear that the clothes were proof that there was a third person. Since it was raining that day, the culprit was confident that they could use the rain to wash away all... Something's not... The testimony of the victim's family confirms that Jacques had thoughts of assassinating Callus. However, in the end, he reconsidered. And it's unfortunately for Jacques, the true culprit had already considered this. Realizing this, the true culprit caused the hired assassin to dissolve into water, leading everyone to believe Callus was responsible for Jacques' murder. This is... Ah, so that's what happened. Wait, you're telling me something as dangerous as water from the prime... What a great theory. It also explains Callus's and Jacques' respective motives. Mr. Marcel, you are the one being charged with the... But I think I agree with everything Navia just said. In fact... Then, may I ask some questions? 1, do you... I'm afraid... I may not have the evidence with me, but I know where I could go to collect it. If we look up the deserted clothes against a record of people who went missing, we should be able to find a match. Considering the serial disappearances case,
The guards probably kept careful records of all missing persons. That makes sense to me. Monsieur Neuvillette, I would consider this to be a reasonable... Why do I feel like... Maybe she's scared of embarrassment. Alternatively, she's become more diligent after... My second question has to do with the ensuing duel. If the truth, then why didn't Mr. Callis explain himself in court? If he had I've thought about this too. And the answer is actually pretty simple. The dissolving power of water from the primordial sea is an important secret for the true culprit of the serial disappearance. My father could have exposed it for all... At that time, Spina di Rosula was in dire straits, and his reputation had already been shattered. What was certain, however, was that it would paint a gigantic target on my back. Boss once told me that Demoiselle had already been selected as the next target of the serial disappearances case. What? If the secret had gotten out, the culprit would have fought an all-out war with Espina right there and then. I wouldn't have been the only one in Of course, the guards might eventually figure out the truth of the matter, but what good would that do? How can had this opera house ever given my father any kind of... But by staying silent, I was able to become Spina di Rosula's president, which made... And once I have figured out the truth and stepped up to the challenge, I will do what this So, you mean to say, your father intended to die in the... That's right. Do you have any... Of course. All you need is... I don't need your apology. Your guilt, but since he entrusted his will to you, Clarissa... So, during the... As a champion duelist, I've fought many battles, and taken a countless number of in my line of work. I've seen all kinds of people give their all. For just one look and I can tell if a duelist is hoping to live, or if they're looking to die. I hereby swear on my name and honor as a champion duelist that Mr. Callis never intended to leave the ring alive. Since that's your testimony, I have no more questions. I concur. However, Miss Navia, you still have not explained the link between your father's case and... Right? What she said was fascinating. Wait, weren't they just talking about the Of course, Your Honor. The two cases, in my father's case, the culprit intended to kill both Jacques and Callis. As a result, they planned to act after hearing 2 gunshots. And, at the end of Linny's trial, the culprit also only dissolved the victim in front of everyone because the culprit could only time their actions so precisely if they were already at the scene. Coincidentally, Marcel attended both the banquet and the trial. So that's why you suspected me. Even after I'm used to it, though. You've always been an impulsive and sentimental... No need to appeal to pathos. I won't try to refute your points one by one, but even if everything you just said... On top of that, does a person have to be physically present to control the timing? Can't someone... I don't know what she can say to that. I know that even with that, you might still think you can... Alas, who won't feel at least a little hurt by an accusation of murder? But if I were to dismiss this completely, you'd also... Do you know what the biggest flaw... I suppose you're gonna tell me... It's timing. I'm a businessman by trade. From that standpoint, there's no reason for me to kidnap young... In addition, I left my home in Snezhnaya when I was young to come to Poisson, but the disappearances began before I ever stepped foot... I do apologize, Demoiselle. This was... No. It's not... Is there anything else you'd like? You can also take a look at my border entry records, or ask my... Could those records and testimonies do something to appease the unspeakable... Seems like she got the wrong guy. At this rate, Navia will be convicted for falsely accusing him. I think you've done a superb job of dissecting your father's... But aren't you going against all of his wishes? And he wished for you to become more rational. Once you've learned to be more considerate of others' feelings, and to stop rushing headlong into things, you'd have... This isn't just about me. And the biggest difference between me and the rest of the victims is that I still have the people whose families were destroyed by synth abuse. The people who... Many people's images are... And whose image do you... Is it a man named Vacher? Huh. Oh, so you do know that name. I'm merely surprised. I was waiting for you to... Ah.
Thôi lại là what the hell cái gì đấy? Wind blade. Torn to oblivion. Shine down. Recon lock. Whoa! The floor is going up! Is it because of this mechanism in the middle? That guy really prepared a lot of stuff for this place. Paimon thinks we need to go up, but Paimon doesn't see a way. Let's take a look around. Maybe we'll find a hidden mechanism that'll show us the way up. Như thế nào chứ? Ok. The water level is rising. Now we can swim to the top. But this is still a ways away from where we need to go. There is no escape. Life goes on. Inazuma shines eternal. No one escapes my sight. Go, there. Wheel of life. Shine down. Torn to oblivion. Illusion shattered. Wind blade. Shine down. Now the path is clear. Let's go. There is no escape. Go. Go, fairy bunny. No Illusion shattered. Inazuma shines eternal. Wheel of life. There is no escape. Torn to oblivion.
Shine down! No one escapes my sight! Though, as expected, the mastermind isn't here. That's right. Oh, look! There's an important-looking basin over here, and it's full of water. That means this is where they make all the synth. If you dilute it with normal water, you'll get synth. But the pure stuff can Paimon will take notes on this. Let's see what's written here. Nothing escapes Callus. Navia's father. Oh, this seems to be Yep. This should prove the existence of the third person, right? We still have the old dogs. He can act whenever he wants to make... I concur. Let's send someone to kill him. Oh, seems like we've got a bunch of correspondence between the higher-ups. What's all this? Pink accessories, a hair tie, a necklace, even a makeup box. Oh, Paimon sees it too, but why are all these cute things? Huh? You mean the girls from the and then they were and all the boxes of things. These names. What's this over here? Looks like some kind... Experiment number 16 aims to verify Jacob Ingold's research conclusion. The experiment was a failure. No individual managed to resurface from the water from the primordial sea. Sorry, traveler. Paimon will try her best. How can someone write something that terrible in such a... You read the rest. Paimon's too scared to keep going. So that's why... Wait, did he really think he'd be able to find a way just by dissolving people over and over? That's just insane! Huh? Isn't that the name you heard by the fountain? Paimon thought he was an eyewitness in the serial disappearances case. You mean Vache is the one who did all of these... experiments? So that's it! Vache... No, that's not it either! If that's the case, why would he want... In any case... Whoa! There's so much synth here! And so many bottles of ingredients that probably just contain... Mixing in progress. Ready? Whoa! There's even fruit-flavored synth? Yep! We've looked at almost everything here. Yeah! We haven't found anything that... No wonder even Nervalette wasn't that way. Even if we bring all this back to the opera, we won't be... Sure thing.
phá đi đây. Lại đây nữa hả? You take that side and... Ugh. Nothing at all. And Paimon can't even find snacks either. Whoa, really? Let Paimon see. Vinier. Isn't that Vache's lover? Then... you found... Aw. It's just to know... So many! A whole page is the final name she... Marcel! Wait, but... Marcel's pretty old. Has this case been going on for so long that he... And whose image do you see? Is it a man named... Oh. I was... Navia! We're back! As expected of my partner. Just how often do you... It's all right, Monsieur Nervalette. Given their confidence... But the truth of it, Marcel, is that you've all... Huh? We've investigated your lair, and we have... After your lover, Vinier, was dissolved, you kept abducting young women to experiment on the hopes of bringing her back to you. You even created Marcel as a new identity, and destroyed all records of your past as Vache. So that's it. Even the villains, and with that, This information regarding your past also Well, Marcel... You fixated your gaze on the lover that passed away, instead of paying attention, so you never noticed how we changed. You also never understood Boss's real... Or our determination to see things... You're determined... Mr. Marcel, please speak up now if you would like to defend yourself. Do you pay attention to you? What for? Have you ever paid attention? No one helped me. No one even believed me. All those decades ago, they said there's no way a human being can turn into water. So I must have gone mad from Well, now you know, don't you? Ha! Well, you only have yourselves to blame. You set up this ornate opera house in pursuit of your so-called justice. Vinier is dead. We promised each other that we would always be together. Wherever she... But I'm not from this blasted place. So I can't be... Hey, is that water from the primordial sea that he's drinking? I can't dissolve. Do you all see? I can't go. I can't... I did all of that. And in the end, that accursed callus. I spent my entire life living on pins and needles, only to get... The suspect is exhibiting signs of mental distress. Don't touch me! Don't get in yet, please, Vin. At this point, the verdict of this trial is clear. With Mr. Marcel's conviction, Fine by me. I was in a bad mood, but after a show... Traveler, please submit all the evidence you have collected to the guards, so that I might review in some...
The man now known as Marcel was originally named Vacher and worked as an adventurer with his partner and lover Vignier. During an underwater expedition, Vignier accidentally came into contact with water from the primordial sea and was dissolved. Vacher learned of the primordial water's existence through the work of others and began to kidnap young women for research. To cover his tracks, he invented the new alias of Marcel and began to... During the course of his research, Vacher discovered that a diluted concoction of water from the primordial sea can induce feelings of euphoria. However, as he accumulated wealth to fund his continued research and expanded the scope, after exchanging blows with Spina de Rasula for many years, Vacher decided to... Although the assassination did not go as Vacher expected, he was able to turn Callus into the murder suspect. And just recently, Vacher attempted to frame Linny as the culprit of the serial disappearances case. However, his attempt to frame Linny failed, and the power of water from the primordial sea became public knowledge. This case also exposed enough of Vacher's machinations that he was eventually... Thus concludes the enigmatic history. The Oratrice will now deliver the final verdict. According to the judgment of the Oratrice, guilty. Guards! Take Vacher. Good. It's... With that, We really just witnessed history. Who would have thought that? Yippee! He's hurt so many innocent people. Huh? Are you okay? Demoiselle, you were... The day our late boss had all... Yeah. Yeah. Well now, hasn't this been a most delicious piece of drama? The villain has been caught, justice has been served. Since it's been such a great show, I'll just let the false accusations against me slide. Either way, I've still... Please wait just one moment, Mr. Tartaglia. What now? According to court protocol, since this trial was initiated due to a charge against you, a verdict must also be made regarding the initial... Oh, come on. Is this really necessary? Haven't you already caught the... Please respect the laws of Fontaine. All right, but this sure is a lot of Through evidence presented in the public trial that was just held, it has been established the guilty party has been identified, and thus it is logical to suppose... We now turn to the Oratrice Mécanique d'un... According to the judgment of the... Guilty. What? Hey! That's not What's with this verdict? Huh? This has never happened before. The Oratrice actually returned a different... I mean, have you ever heard of an innocent Fatu? But weren't the charges about the serial disappearances case? No matter what else he's guilty of, it shouldn't... The judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Card. Guards, please... Like a scene. So this is how justice is done in Fontaine. What a joke. You've got your rules. Well, I've got mine too! I am sorry. If you have been wronged, we will find the truth. But the rules of the court must be upheld. Hey, Monsieur Neuvillette, what's going on? Apologies. This is also the first time I've encountered such a situation. However, according to the rule, all I do is follow court procedure. As for why the Oratrice arrived at the conclusion it did,
You should probably ask someone more knowledgeable than me. I don't know what What does Lady Farina mean by that? She says she has no idea either, but... Yeah, so are the verdicts reliable? My dearest don't tell me. But the way she looked just now, it was pretty obvious she had no idea what was going on. However, given the state of things, and of course, if you thought Child had nothing to do with the serial disappearances case, it is everything he's done. All shall be revealed in time. You know, having said that, although I hate to leave things hanging in So she chose to make her escape after all, did she? So you're saying we shouldn't put much stock into... She probably just put on that performance to save face. As for the truth, it's unlikely that she actually has any idea. However, please be assured that I will continue to investigate this case in a personal capacity. Just as I promised, if the judgment has been incorrect... All right. Even though we feel pretty... After all, he's done... Hey, what are you doing? Quick, stop him! Traveler! Hey! Traveler! Marcel! What are you... Stop resisting arrest! No, wait! I just want to ask the Traveler something. I'm not looking to run away. Please, just let me ask this one small thing. Go on. Thank you. I was being led away when I finally realized something. Where did you first hear the name? I erased all records of that name. Are you still trying to prove your innocence? Give it up. You've already been Really? You did? You're sure? The Fountain of Lucine? Then, please give me a chance to talk to her again. What? Give an inch and you want to take a mile? Do you think... Paimon agrees! This request, is it worth... Of course! Wait, no... Humans. Will they betray the... Very well. Your Honor. I will go with him. In that case... Thank you. Is this the place? You said she's here, but what do I need to do to see her? Yeah, and even Paimon could hear her after drinking that thing. Vache. Ah! Yes, that's it. So you're... Vinier, it's me! Vache. I'm here! Hey, wait! I can see. Vinier, is that you? It's me! Vache. Why did you... It's been more than 20 all this time. Only I must be dreaming. Vinier, you are my everything. I really don't know how... But Vache, if you had... If not for you, I would have finished my law degree and If not for you, I would have continued to pursue my love of the arts. If not for you, I would at least have been able to take care of my mother. It's all because of your Wait. You're right. I am every woman who died by your hand. As our bodies dissolved, our thoughts circulated endlessly within the primordial sea. And I'm Cressy. The only one I am not is Vinier. Why? She doesn't want to see you anymore. This is what you get for your selfishness. But did you ever consider whether she'd want... You are a liar. The only thing you are not. From the moment your first victim died and her consciousness merged...
No! You still don't understand. When I said don't look for me, that came from the real Vignier. But on top of that, she said that because she knew that if you did come here, we will show no Vache. Vache? Vache. 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 Drown. Okay. Finally, we have some time to do shopping. Gosh, it's really been a long time since we've been able... Well met, partner. Even this weather can't put a damper on. It's a pleasure to see you both again. Oh, hey, Navia! Oh, now that I... Sounds like you're... It's just been one thing after... Everyone from Spina di Rosula organized a memorial for my father. This time, though... So his name's Def... It's been the dearest... Oh, by the way, I ran into Charlotte. Well, maybe it'd be more accurate to say I knew she would... Huh? So you know Charlotte too? Yeah, way back when I first became the president of the Spina di Rosula. I believe the story was called... To be fair, though, it was a really flattering feature. She was trying to lean on our friendship to get me to do an Oh yeah, she told us about that. Anyway, I told her to make sure that when she writes about you guys entering the opera house with the critical... Now that... Oh, and in other news, I also... Oh, are you two on... While you were investigating Vache's headquarters, Chloe, it was thanks to her that we were able to turn the tide. Oh, that's great. Paimon also... Anyway, now that the case is finally... Oh, actually... What is it? I should pay a visit to my father's grave. And on top of that... Miss Navia. Indeed. We want Sure thing. I'd like... And in that case, everyone, let's be off. Considering the... Yeah, you're right. Huh. This is where my father... Huh? There's someone there already. Hmm? Isn't that Nervalette? Why would the Chief Justice be here? Huh? My apologies. I should have asked. Don't say... Sorry about that. Oh, I wanted to show my father how much I've grown, but... In that case, I will stop apologizing. You really could use some point in any case. Well, ever since that day, there was once a time when I didn't want to believe that there could be anything more. Oh, rather than that, it's probably more true, which is also why I didn't stop your father from I believed that a truly innocent man would never... But Mr. Callis proved me, if not for his... Mr. Callis made the choice, and in the end, from a justice that's hot. So, you asked me why I came here. I just wanted to say my apologies to Mr. This regret has filled me with that high and mighty chair in the opera Epiclese indeed insulates one from many important things. Spina di Rosula, thank you so much for your heart. So, you're actually one of those types. Sorry about that. Didn't I just... So Navia and Nervalette seem to have... Let's not disturb them for... Paimon's never paid respects at some... Huh? Oh no. Paimon... Anyway, Nervalette is still standing up... Oh, it's you two. Did Miss We ran into Navia on the streets today. I see. Well, Please feel free. Though outsiders, you helped us solve one of the greatest mysteries in Fontaine. So, at court, the bad guys referred... Truthfully, that name is already quite accurate.
I can only surmise that Vache and his ilk only learned of its nature. There used to be a special sea on the surface of this planet. The nature of its seawater was... Most of Tevat's life forms were first born in that special sea. You could say it... Huh. So it really was where everything began. It makes sense to call it primordial then. But today, the primordial sea no longer... What Vache discovered must have been some kind of special case. Huh. So that's how it is. Oh, you really know everything. Indeed. Why would the primordial sea, which was known to To be frank, that also doesn't match Maya. Is there anything else? That the sea levels will rise and everyone will be dissolved. Does that appropriately summarize the That's right! It was Lenny that told us back then. Yes, up to the present, I think we reached a point where we have no Rumors have it that this prophecy is rooted in the last words the former Hydro Archon left to the... A prophecy? Of the former Hydro Archon? 2 parts of the prophecy have already proven correct. The rising sea levels and the ability of the people of Fontaine to be dissolved. We should... Speaking of the prophecy, Farina has also always taken it quite seriously. Indeed, if the rumors were true, then perhaps this... But with Farina being the way she is, can we really... Is there anything else you'd... My apologies. However, I still believe the judgment of the orator... For many years, I have been quite aware that the Oratrice does not simply mechanically repeat. As a divinely created mechanism, the people's unified... Not only can it produce the incredible... Which is all to say, I have been prepared for... So when Lenny told us that he heard a... I was not aware such a thing had occurred. In any case, I am inclined to believe that the Oratrice does have a methodology all... Based on Farina's reaction, I doubt even she had any idea what was going on. While we do intend... If we did incorrectly convict him of crimes he did not commit, we will most certainly compensate him to the fullest... If you ask Paimon, the only compensation he'll want is a no-holds-barred fight with you. Is there anything... Your sibling, another blonde-haired If she ever stepped foot in Fontaine, I'm sure she followed our laws to the letter, and had no reason to... Is there anything... Very well. It will soon be time for me to leave this blissful tranquility behind. You really are super busy most... Crime and villainy do not have the day off, and so All right. Huh? Paimon just noticed that the rain has stopped. Và thế là xong cái quest. Ôi trời ơi ma. Nó từ bao nhiêu? Gần 5 tiếng để xong. À, quest phụ, ok. Mở cái điểm ra đây này đã. Không thường trên quest bây giờ bắt lại được cái quest này rồi. Ok thì có vẻ đến đây thôi xong rồi, và có vẻ hôm nay buổi stream khá là dài thì mình thế, và mình xin hôm nay là kết thúc ở đây và chào mọi người cho đến lần sau.